2. Allo testing. Allo 1 2. Allo testing. Ona ndadzoka kumusha. Ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ona ndadzoka kumusha. Ini ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndai mboro yao. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ini ndai mbonye yao. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ona ndadzoka kumusha. Ini ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndadzoka kumusha. Dzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ini ndai mbonye yao. Ndadzoka. Ona ndai mboro yao. Ini ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. I'm live now, guys. I'm live now, guys. Join me. I'm live now, guys. Join me. It's important. It's important. I think today's presentation will be the last. Will be the last. I'm live now. I'm live now. Today's presentation gonna be the last. Talking about infiltrators, talking about nasi ndira kupedzisa masports ndaswera maswera ere ateteloni zviri sei maswera sei. I'm live now. I'm live nasi ndira kupedzisa masports. Guys, you must understand, infiltrators, informers, we talk a lot about grasses, man of truth and fear. I'm using my right hand to salute. Someone thought it's a left hand. This is my right hand. Kupe song Ona ndadzoka kumusha. Ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ona ndai mboro yao. Ndadzoka. Ini ndadzoka. Ona ndai mbonye yao. Ini ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndadzoka kumusha. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndai mboro yao. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Ini ndai mbonye yao. Ini ndadzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndai mbonye yao. Dzoka. Tambanudza maoko. Ini ndadzoka. Baba ndadzoka kumusha. Saturday night, 55 people watching, guys. Let's tag other people. Let's tag vanhu vauye. Let's tag tutaure nyaya ndinotaura pana. Today, this is my last day talking about infiltrators, talking about informers, talking about the grasses. I've taught a lot on this topic, ladies and gentlemen. So what is today's topic? That is the topic, is the last topic talking about those people who might come to join you. As intelligence ngaite basa paroda kushandwa. 𝗶𝗵𝗁𝗶𝗶𝗶𝗶 anga ari kurari yeTripisi kubulawayo wholeness anga ari manga agara kune vanhu anga asiri ega
vakatoti one day vauya kuzotapa mazwi vanga vakagara kuteresi vakapfeka yelo kutozviita vanhu kwavo baba kuzviita vanhu kwavo kunyarara kuti zi yepu zi ndikati tadzoka kumusha baba tadzoka hanzi natete song lesiza madzibaba nemutsa madzimai mutsa ngave nemikatatu katatu kasingagumi ndakasimba atete bhungeni zviri sei blessing jaravani uri sei mwana wamai grace 𝗵𝗵𝗁 zviri sei ini ndadzoka kumusha ona tambanudzai maoko ini ndadzoka baba ndadzoka kumusha ndadzoka zai maoko ini ndadzoka ona ndaimbonya hazina mukoma Livingstone muzerengi we need their votes only, no positions for them. Remember last time when I said Shepherd Yuda kana ndakatumwa inini munogona kuishaya vote yacho imuchifunga kuti because your vote is secret, nobody knows where you vote. And we need those 45,000 votes. You never know whether they are going to vote for you or not. And your vote is secret. Saka ngatisamhanyirai kuti tinoda mavotes nekuti paanovhota anenge arega panenge pasina mumwe munhu anenge anaye kuratidza kuti asapanda vhotera. Saka panoda kungwarira. Let's be intelligent. Let's open our eyes and see. Ona madadzoka 80 vanhu takamirira vanhu mukoma simba zviri kufamba roadway murota zviri kudini kuti kwashe mujamas Valelindrov atete makasimba here. Ndaona adzimai vangu panapa floors makombe zviri kuita sei nhasi ndakumwa red takumwa red zvine zvazvakureva izvi mungona takumwa muteuro mutsvuku muteuro Europa sei madzibaba shoni zviri kufamba here. Mukoma Henry makadii mukoma wangu ndo vanhu vandofarira kugara padhuze nawana mudhara Henry musika wangu mukoma wangu hanzi munenge makapfeka 𝗵𝗵𝗁𝗶 asi muchimwa chinhu chese chered chitsvuku chinofanira kubuda chiri ndikamwa enzwai imboteererai ndikanwa dhiringi riri red ndikaenda kuwii inobuda yakaita kayellowish ini ndadzoka kumusha mukoma simba zviri kufamba ini ndadzoka Brandon Navaya tambanudzai maoko ini ndadzoka ona ndaimbonya ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka ini ndaimbonya panashe mapfumo Gibson hurukuru ndakasimba vana vaMwari mukoma gift ndweni zviri sei Linet Matope Kupe is coming for good and for no good. She has been sent to kill. Mark my words. Chengetai mazwi hanzi machengetei mazwi batai mazwi kana ndichitaura naye kana ndichishaura batai mazwi kuitira mangwana hanzi vamwe vanozodzira nepasi vamwe ndo vanovamba vachiti hazvisi zvake hanzi ngatibatei mazwi tikwana zviri sei gogo vanata maswera sei vana veZimbabwe atete floors zviri sei Trymo Chimombe hanzi brother Shepherd ndakasimba mukoma Livingstone hanzi you are right Alfredo kule zviri sei Joe Mazipetele how are you Yuda dhongi rikapinza musoro rapinda ndo chokwadi ichocho ngativhurei maziso 𝗵𝗵𝗁𝗶 yanga isina spy from ZANU-PF now hanzi kwana panokwana musoro wedhongi ratopinda mutumbi waro masi seremwe zviri kufamba forward musona zviri kudini tiri kunwa red kana tamwa red kana wakuenda ndawi haibude yakadai pane zvinge zvaitika gogona ta zviri kufamba ndakasimba tapiwa Leon Kasere how are you my AC zviri sei Robbie ndakasimba mwana wamai Bernard ukaona Chimo ngwenya shoni maere kwamuri mese vana veZimbabwe ndokufarira 98 vanhu vari panapa tichiruramba tichikumbira more people to come. Let's spread the word
pane vanhu vanopopota stereke kuningirikinoko regai ndivakandire link kuti come I'm live now come pindai ona ndadzoka kumusha ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka baba ndai mboro yawo ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka baba ndai mbonye yawo ini ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka baba ndadzoka kumusha ini ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka baba ndai mbonye yawo tenge takudzoka kubva kuhondo manje kuti ini ndai mboro yawo ini ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka pakaipa pakashata mazvinzwa takwanisa 108 vanhu regai tichipinda mundima ndinenge ndichimirira vanhu kuti vapfuure 100 so that mangwana kana tatanga kutaura tirambe tichingotora dzokororo nekuti dzokororo ine simba. Today's topic we want to talk about those infiltrators that I've mentioned, those grasses and those informers. These people, they play a pivotal role in either gathering information or do most damage to an organization. An organization like 𝗵𝗵𝗶 is a newly formed organization that has got potential to run Zimbabwe. And when I say potential to run Zimbabwe, every citizen in our country has seen it coming. Regai nimbomwa mteuro. Ndisandatanga kubvarura vanhu. Ndikumwa uri red nasi. Ndikumwa uri red. Unobuda wakaita, inobuda yakaita yellow. Kale yellow ishiso. Asai vanhu bvunzai kuti shepherd sei uri kunwa red bosi kana ndakuenda kuti aibude yakaita red inobuda ine kale yellowish saka red yese ichamwiwa yongosara yakubuda yakaita kayellow unongonzwa kuti hanzi tadzoka kumusha tadzoka tambanudzai maoko isu tadzoka babatai mboro yawo ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka yudha ndai mbonye yawo akakanondiitira ndakakarova ndichikwira makomo takuziva kuti mangwana tiri kupedza pano takudzokera kwaRare tichikwira makomo anoyeraya ndopata kuimba ini ndai mboro yawo ini ndadzoka tambanudzai maoko ini ndadzoka adzikiki because red yako enda kuTRIPC and yakunobuda iri iri rozvanotaura kuti dringi iri rine chirevo inonzi dringi iyo ndaida ine chirevo iyi big boss zviri sei Sabina atete Sabina zviri sei red ndiri kunwa imbotora red umwe ukaenda kutoilet kuenda isakana muchikapu so utarisa kuti inobuda yakaita sei haipfeka buda yakaita red azviite diriho rairo vanogara mudiriho diriho rarembanje vanogara mudiriho diriho ravakomana ona diriho rarembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudiriho diriho rarembanje vanogara mudiriho diriho rairo diriho rarembanje vanogara mudiriho vakomana vanogara mudiriho diriho rarembanje vanogara mudiriho musatambe navo vanogara mudiriho diriho rarembanje vanogara mudiriho diriho ravakomana diriho rarembanje vanogara mudiriho hanzi masimbisa diriho rarembanje. If you drink red root juice
unoita P red. Right. This one, it will never come out red. As Mukoma Yuda Zagamira said, this one will never come out red at the floor. Never this one. Ndorinwa kananda kuda kutaura zvinhu zvinomedza red. Dirigora vakomana. Iro dirigora rembanje. Mukoma richisizwa zviri se anatete Sabina dirigora irine yese. Thank you so much. Plus vanoti zanu nderopa. Tinorinwa ropa racho iroro kusvika rabuda rakaita yellow. Shoni zviri sei mwana wamai. Ndakasimba asitanga itawanda. Haatawanda machirega itisimudze nyaya. Saka nyaya tachitaura panapa inyaya yekuti we have got infiltrators. We spoke about this yesterday. And I said I'm going to continue so that you will be able to see when these people come to you. They might come as genuine people, but at the end, these people will be like infiltrators, will be like informers, will be like guests, the grasses. We call them the grasses. Grasses vanotenwa because of an event. An event yakaita sekuti urukuramba uchingosungwa uchingorohwa uchingosungwa at the end vanokutora vanokubvunza kuti nhai Yudha unofirei urungoramba uchingoroverwa zvenyika nyika yakakura haisi yako iwe une pako paunogona kudya tinokupawo pakati udye siyana nazvo izvi ibva watotanga kuti tukawana hope weching'ono tukawana Shepherd Yudha tukawana ani ndakazonzwa Linda Masarira rimwe zuva akundinyora hanzi iwewe you are a sellout. Ndikati chii chinotengeswa muZimbabwe chaunganditi chandakatengesa muZimbabwe kuti unditi I am a sellout chii andiri kuona zvinoita magrasses vanenge vakutena to the people that they used to hang around with. Taiunganidza mari kuna na UK bvunzai Florence Makombe taiti pataungana tiri vanhu veMDC kudhara taitounganidza mari $10 $20 vanopabuda 300 400 pounds vanotaura kuti pabuda 400 pounds iri kuenda kupi tikunopa vana vaLinda Masarira vari kufa nenzara mai vacho vari kujeri tikunobhadharira vana vaLinda chikoro mai vacho cannot afford vari kujeri handii muri kuona saka zvinoita magrasses manje vanhu vai vanotenwa because of such events obva tokupa motikari unenge wamwe madhiziri mahara andiona iwo tiitire basa unenge uchinyora izvi toda information yakati those people are called grasses because yavanhu vakaita sana Komichi vanonzi ma-informers because they were genuinely our people but because of certain things because of money kaluto karoda kupinda they attend into informers vanhu vane information yedu yese yokuti kana vakatanga kutaurira vanhu vezanu tinokuwara andiriona ZANU-PF kadatosa ZANU-PF yakatora vana Obert Gutu but vanga vasina chavanoziva vanhu vaya cause yavanhu vanonga vanonzi ma-infiltrators vanhu vakaita sana Komichi sana Monzura those are like the infiltrators vanhu vanofamba nemi for quite a long time vachida kukupinda and what they do mostly is they want to get at the core of your organization so that they will be able to extract information that they want and make maximum damage to your organization like what you have seen. Kuti Monzora kana Mamskazod is an infiltrator. Look at all the organizations that he was tasked to infiltrate. All of them have disbanded. UNC disbanded. UP disbanded. Zumu disbanded. Saka you can tell with the background, the history. Yema political parties akapfura neumako Monzora. All those political parties, they all disbanded. Look, he came to MDC. MDC is now dead and it's now dead and buried. I know you, the opposition, the 𝗵𝗺𝗁 Zimbabwe, 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁. This is what I'm talking about, Dal. That when they notice that MDC is dead and buried, we have got only 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁 left. What they do is they come infiltrate you. They go for positions where they can get the most information about you guys, your operations, your activities. After that, then they go for the most damage that they can effect on you. At the end, tinogona kuuraya a political party yanga ine potential to run a country. Remember yesterday I said 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁 or President Nelson Chamisa has already won. But I kutaura kwangu
hanzi ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa, ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuhwa. Ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa, ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuhwa. Handitaure zvekunyepa, ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuhwa. Ini ndiri mukuru handitaure zvekunyepa, ndiri mukuru panyika handitaure zvemakuhwa. Tererai kutaura kwandiri kuita. Atete Chamaine, how are you bonge? As Chingono was dumped by 𝗵𝗵𝗄𝐶, for what reason? Chingono has not been dumped. Kazhinji kacho musaite rely nana 𝗵𝗺𝗏. Musaite rely nana 𝗵𝗺𝗏. Chingono haasi 𝗵𝗵𝗄𝐶. He is an investigative journalist. Saka 𝗵𝗵𝗄𝐶 mukada ma mistakes ekufunga kuti a journalist is your friend or a journalist ndewenyu, mangwana you'll be shocked. Achikuburisirai nyaya dzamunenge muchifunga kuti dzakavigika. Those are journalists. A journalist does not belong to 𝗵𝗵𝗄𝐶, does not belong to ZANU-PF. Anything chiri corruption chinoitwa neZANU, journalist anoburitsa. Corruption yese, hanzi he posted himself that was a big lie. Yeah, don't rely on that. Rely on zvatinokuudzai, because isusu tinotaura nevarume ava on daily basis. Andini mona. Saka ukaona muri an organization, don't take an investigative journalist as yours. Muchiri kuremember here kuti mukaverenga mukaenda pa Twitter, journalists they don't wig information. Taura ya Teteteres, journalists don't wig information, but that is part of what they were trained to do. Hanzi wewe Yuda na Hope munotaura chokwadi, ukaona anopikisana nemi anotoda mapirizi chaiwo. Thanks mukomadala. Saka nyaya yatutaura panapa ndekutaura an investigative journalist's duty is to investigate things that affect the public. Andimona zvinhu zvese zvinoaffecta public, Onias Nyerezi zvirise, zvinhu zvese zvinoaffecta public zvinoinvestigatwa najournalist. Saka a journalist does not belong to any political party. If you look at 𝗵𝗺𝗁, he doesn't belong to 𝗵𝗵𝗄𝐶. He doesn't belong to ZANU-PF. He is an investigative journalist. Ingo kanyai zvinhu munoti anyorere 𝗵𝗺𝗁 ku 𝗵𝗵𝗄𝐶. Kanyai munoti anyorere. Ndopa uchaona kuti journalist doesn't belong to a political party. Ndichiri kuremember ndichienda ndakambonetsana na 𝗵𝗺𝗁. Ndikatombosvika pakuda kupopotedzana naChing'ono zvakasimba. Ameno zvaanga anyora about President Nelson Chamisa. But ndakazorealize later kuti ndikunetsana nemunhu asiri iye. 𝗵𝗺𝗁 is just a journalist, an investigative journalist. Angufanana na Simba Chikanza. There is nowhere we can say Simba Chikanza belongs to 𝗵𝗵𝗄𝐶 or belongs to ZANU-PF. There is nowhere we can say 𝗵𝗺𝗁 belongs to 𝗵𝗵𝗄𝐶 or belongs to ZANU-PF. At one time, ndakatombomunyorera 𝗵𝗺𝗁. Ndikamudi uchiruziva here during coup time kuti you were supporting Emmerson Mnangagwa. 𝗵𝗺 haana kumbondipindura kana one day. Andimuriona. But pandakazoona later kuti khati ndiri kunetsana nemunhu ari kuita basa rake. Paitukwa Mnangagwa paita se 𝗵𝗺 ainyora the good about Mnangagwa. All of a sudden he turned kuti akunyora corruption yakuitwa na Mnangagwa. You understand how journalists operate. So let's not take Atete Swanda, how are you? Let's not take journalists as our friends or as members of 𝗵𝗵𝗄𝐶 or ZANU-PF. No. Anything that affect the public, 𝗵𝗺𝗁 will investigate. Uchaona kana kumakansi okwedu ikoko vakatadza basa vaka-affecta public, 𝗵𝗺𝗁 will write about it. Musazomutuka, because that is part of his duty. Ndakachiverenga kuTwitter unoziva ZANU-PF ndaseka. Ndikati hakuna political party inonyadzisa kusapota seZANU-PF. Reason being, look at ZANU-PF. Vanhu vese vari paTwitter varakashi vanoshandisa maghost accounts. Haumbofa kwana murakashi anonzi 𝗵𝗵𝗁𝗍 ane zita rinonzi 𝗵𝗵𝗁𝗍. Vanosvika kuidentifiwa. At the end ndo vanhu vanenge vakuswera vachituka 𝗵𝗺𝗁
Saka sometimes tinonge chinetsana nevanhu nezvipoko maghost account asingazikanwa. Maghost account esa pamwe anenge ari emunhu one. And I even equalized him with Maduku, but I was wrong. Definitely, 𝗵𝗺𝗁𝗁𝗿 is someone at a certain level because of his profession. And saka you find him ukaenda ku Twitter account unogona kunetsana nevarakashi the whole day, and guess what, unenge uchinetsana naTafadzwa Mugwada ari one, ane ma Twitter accounts 20. He is paid to do that. Zviri say Salim Alima abwanja chimweni bwanji Salim mkoma Yuda murise ndakasimba zinge zviri kufamba, we are one Zimbabwe vanhu kwete party ra. Saka bataitaura kwangu, if you go pa social media ukaona a ghost account munhu ari kushandisa zita risiri rake angonzi Mag, nazobvunza ngono ruri Mag wemasesere, those people anenge ari munhu one anenge ane 20-30 maghost accounts pa Twitter. Maghost accounts esewa anenge achima-update akagara pakombiyuta. Iwe unenge uchinyora uchinetsana nemunhu iyeye uchifunga kuti uri kunetsana nevanhu 100, woitange varakashi vakawanda stereke. Hapana varakashi vakawanda. It's just one person ane 50 ma-Twitter accounts ari ngo-Twitter differently about 𝗵𝗺𝗁𝗁𝗿. Andimona? Saka at the end vanokukanganisai, vanokupai wrong information. I think mukabata ipapo madzidza, ukaenda pa Twitter account kana uri genuine unongosvika unonzi 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗵 wotanga kurakashana navo, but ukada kutarisa manje the type of language yavanoshandisa isu takuziva nokuti takatrainawo zveintelligence, takuzviziva. Ukaona the type of language iri kunyorwa ipapo inokuudza kuti munhu uyu munhu one. Pane zvandonota kuziva kuti uyu munhu one ari kunyora apo, ndamutukapo, ndataura naye apo, ndabva vanalinda masarira vane maghost accounts hobho. Ukaona achinyora kana ukaenda pamawhatsapp ane WhatsApp in hobho, ukaona achinyora apa hanzi Mambokadzi aenda apa, Linda Masarira aenda apa akunzani, kana vachienda kuna naTwitter kwavanenge vachinyora lead yoita ngene masupporters iyo isina kana vanhu. Saka batai ipapo, don't be swayed ne-social media. Ghost account rakaita saShepherd kana rauya panapa sezvizvi ndopaunotozoona kuti harisi ghost, ndiYuda rutaura. Ukada kuona maghost ese vati uyai palive, hauvaoni vachiita malive on Facebook, you never see them, not even a day, because anenge ari munhu one. Andimona? Saka dzidzai ipapo. We have numbers here, brother Yuda. Feed us with the relevant information. That is the information we are talking about. Mkoma Tindu, thank you so much. Ndoda ndichinwa red. Red yamezwa. Yes, Salim. They are paid to create those fake accounts. And they are paid to update them. Avaende kumabasa. Anoswera akagara muchiofisi achibhadharwa update those accounts. Saka let's not waste time tukana nevarakashi vakadaro. Hope vanovagona. Anongosvika ovaridza neevidence. Vakadati vadaisovha vati evidence nga chicho. Vakadaisovha vati evidence nga chicho. Vakadai nga neevidence chicho. Handiri muri kuona ndozvakanakira 𝗵𝗺𝗁𝗁𝗿 anovapa evidence dzaanenge akainvestigator dzaanoziva which he can defend. Because evidence is something that is truthful, which you can stand with even in court and defend it. And uchivaradza kuti evidence izviri apa. You understand? Saka hanzi makazodini up ukaona makazodini up I think ndiri kuigadzirisa, don't worry. Saka nyaya yati kutaura panapa nderi, let's watch out for certain behaviors dzinoreflectwa nevarakashi. Ande muri kuona zviri kuitika mu-CCC. Tine vamwe vado vatakasiya vachiti tsvangirai chete vachiti dhagi. Handi mainza vachi dhagi vobva vati dhagi chete. Apa Douglas Monzora angabva kutituka kuti vanhu vanosapota Chamisa muri makobra, vanhu vanosapota Chamisa munenge muri kuchamisa chete. Ndozvatada kudziva, hatichadi slogan dzakadaro zinopersonalize part. Takazonzwa mangwana acho dhagi mukadzi wacho chachamira pastage dhagi andiri maona dhagi chete kana kuti alright aitorwadziwa nekuti Chamisa chete. But isusu
move forward. What I want you to note, guys, what I'm saying today is very important. We want you to watch certain behaviors. Zvinoitwa nevanhu kunyange vari kuuya vana dhaki chete chete vakuuya ku 𝗵𝗵𝗶. Ndachitaura nemwe munhu zvikanzi ngativatambirei vauye, ndikati kuvatambira kunonetsa. Takanzwa vakudhaki chete chete, but vaitituka vachiti makobra, tinosapota kobra chamisa, vachititi kobra wenyu anenge achizi chamisa chete chete. You understand? But surprisingly, takazonzwa ivo ndo vakuti dhaki isakatobva kuchete chete, takatosiyana nazvo. Takatofamba tatove pamberi coalition for change, vaka Zimbabwe vaka, toda kuvaka Zimbabwe. Andimona, vamwe vachiri kuti dhaki takabva ikoko. Takuchema kuti vaka Zimbabwe vaka, and vaka Zimbabwe vaka, ndo zvatiri kuchemera toda kuvaka nyika yedu. Saka what I want you guys vanhu vari panapa, mubatsirane nevamwe nehama neshamwari. I want you to watch certain behaviors that these people who are coming to us are doing. I want you also to watch certain behaviors of those within us. Andimona, because it's high time we should fish out my infiltrators. Very soon to end our Congress. And that Congress we need bona fide members of the 𝗵𝗵𝗁. Atisukuda kupinza nyoka mumusha. And let's ignore Varakashi but Twitter, but let's make sure kuti kudzimba. Problem inoitika Salim. If you try to ignore them, guess what? Makambona kuti pa Facebook Varakashi vazhinji vakatiza. They can't match vanhu vakaita sana Yuda. Vana Yuda vanovaita 3 hours, 4 hours vari pa Facebook tichidzidzisana. Varakashi can't stand that kuZimbabwe unenge usina network, phone yacho and so forth. But kunoku ndogona kuita 3 hours tichitaura, 4 hours tichitaura. Varakashi vakatiza panapa. Vakatiza ku Facebook. Vaku Twitter. And you know what? Ku Twitter vanoziva kuti mamessage rubbish dzavanotwita idzodzo dzinoverengwa nana Obama, dzinoverengwa nana Macron, dzinoverengwa nana Bojo, dzinoverengwa nana Putin. Saka kutwita small messages asingabhowe anoverengwa nevanhu vakawanda. Vanhu vanoda kuziva about Zimbabwe vazhinji, they go pa Twitter vanongonotarisa 1 2 3 4 Twitter accounts voverenga ipapo vatove ne rough idea of what is really happening in Zimbabwe. So ndopo vanoenda vachinotwita vachiti hey, remove my sanctions, these sanctions are evil, this and that. Boss vandoziva vato vakatogadzira magroups avo, vanotove ne what do you call it, profile picture chavanotoisa Varakashi. Ukada kuona kuti munhu wani vanotove ne profile picture chiripo choti vanenge vachitaura about sanctions, vachituka vachitaura about everything. Hey, Zimbabwe kwakanaka, hey kuchi vachipenda a different picture than what is exactly on the ground. Ndo zvimwe zvinozoita tisava ignore tiva anse ku Twitter. Liberty zviri sei mwana wamai. Nyaya yediaspora vote haufa. Ndichabata chief timbonzwa kuti zvakamira sei. Saka nyaya yekutaura ndeyekuti pane certain, as brother 𝗵𝗵𝗶𝗵𝗁 is not to be entertained. As wakaora, they are rotten. Yeah, they've got a rotten behavior. Vane a rotten behavior vanhu vaiva. And njiva kana yakakuma iti ku kana wakaitora ukaisa mudanga, ukaisa mudanga ukaivharira njiva uchifeeda every day, haichinje kuchema ikoko, inenge ichikuwa haichinje njiva. Kusvika waibata waicheka mutsipa wabvura waigocha ndo musi wairorega kuchema. Saka shiri nemuriro wayo hairege. Animal hairege. Saka nyaya dzati kutaura ndedzekuti let's keep an eye on them. Kana vachiuya regai vauye, but let's keep an eye on them. Let's not trust them. We are going to a congress now, and that congress yatiri kuenda iyoyo kunenge kuchida an eye to keep an eye on these people. Nekuti vanhu ava vari kuuya vatiri kutambira vazhinji vacho varoi. Ndosaka mona ndaimba kuti ndadzoka kumusha, ini ndadzoka tambanudzai maoko, ini ndadzoka baba ndaimboro yawo. Bozi vatiri kutambira varoi. Andi muri kunzwa? Muroi haasi kuzorega kuroya nekuti asvika pamuri mimi weTRIPC. Kana agara ari muroi unongouya otanga mabasa ake otanga kuroya.
Let's look at the way they behave. If you see someone volunteering for tasks which give access to important meetings, someone will just volunteer to get access or gain access to a very important meeting, and he can get access to papers such as financial records. Mangwana tinochema nevanhu vakadaro. Mangwana tinochema. They want to get access to financial records, access to membership lists, access to minutes, access to confidential files of the party, including my typed notes, recycling paper. Munanongo yango volunteer. Good let's be very careful about that type of behavior when certain people are volunteering. Often they are quite dull. You know what they do? They volunteer on quite dull tasks. So people are able to pass those tasks to them. And or on others, despite how much they expose details of the group's members. My tasks iwa abandra kudzidzisai kuona kuti munhu akaita sei. Yeah, on point with atrare saka musarare bozi mukarara vanhu iva vanouya vanovolunteer monyima mapositions but anongo volunteer nayo ndopota tichingoya weekend yedu tichingoona kuti munenge muchifambisa sei masvika paipa anenge achivolunteer kuda kuona that person can get access to your important or confidential information. Mangwana kana ane confidential information ndopo yaanenge akushandisa to attack you. Andimona. So we are going into a congress. Between this time and the congress, pachaitika zvakawanda zvekuti mofunga kuti ndingaka reforma ningitogona kumpa a position ninganogona kuita zvakati. But be very careful. Don't their rotten behavior will make them volunteers in certain things, even things that you say when is the congress? I said announced, but I'm expecting maybe kunana June July ikoko tokwanisa kuenda congress. Hanzi kokupa atambirwa hapana amutambira atete batangoona akagara muvanhu akati zete akati zete muvanhu akanyarara nhasi mabasira ndine hanzi ndini ndine elected ndini hanzi ndinani zviya hanzi ndini vice president kana deputy president ameno imbondibatsirai kuti deputy and vice zvakasiyana chi deputy president and vice president hanzi 𝗵𝗁𝗵𝗂𝗁 nzondora Puggen, imagine Puggen. Guys, saka what I'm saying is vana Puggen ivava vachatera mbuya vakupe vazhinji vachatera mbuya kupa vana Batai mukomana uyo vachatera mbuya kupe vakomana vemadhirama atakasiya kuMDC anoigara achitaura kuti ladies and gentlemen, this new political party called 𝗵𝗵𝗁 is not a stage to perform dramas. Those who want to perform dramas, garai magara yenyu MDCT. Garai magara kuredi. Because you guys, mune madrama akanyanya. Batai mukomana you vona nenga akamira paVhesi House akazadza paya akabata mboma, aupapindi. Andimona. So that type of behavior is rotten. We don't tolerate that type of behavior kwatiri. As kunge muroya yedzerwa pakaipa. So let's watch out for those type of behaviors. Vachauya vachiti regaitite zvakati inenda choma trishi bwanji kumeneko regai ndikuitire zvakati. And the other thing is, watch out for these people, because when they come to you, they will be asking questions bordering on the intrusive, what you are doing inside, particularly about people's personal details. And murikona vanhu vakadaro andiri kukudzidzisai zvinhu zvatakadzidzawo zveintelligence kuti mubatewo kuti munangwarira vanhu vakadai. Akaukana achiuya anenge achikubvunza intrusive questions, vachikubvunza ma deep details what your activities are. Saka gore shondorona muchaenda kupi, muchada kuita sei, vachigoka information vachienda vachinopa ZANU-PF.
And if you look at their actions, dzevanhu vanenge vachikwestionai wacho, dzavanenge vachinvo, ukamutarisa wega undoona kuti munhu ari kukwata. Regai ndikupe a very good example. Regai ndikupe, I want to give you a very good example. Kana makamboona tatine mwe mupana akamboita youth, aita zveyouth, zvekucoordinata zveyouth kuHarare province. Ainzi Diamond. Vanhu vanoziva Diamond, vanhu vakashanda muMDC chaimo vanoziva Diamond. Hapana asikazive Diamond. Kambana kakakaita katema, so anga ari mupfupi kwandiri, anga ari right hand man waGift Chimanikire. Pawaiona Diamond achiuya kuzotaura, is always talking about Gift Chimanikire. Ainzi Diamond. Unfortunately dzakazoshaika Diamond. Let me say rest in peace kwaari. Ndipo aiva bhururu wedu. Ndakasangana naye kuChinoi madays emaSplits edu a2005. Ndaibva kumba ukaroi, ndobva ndanomira muChinoi ndichimboonawo zvandaiona muChinoi. Ndobva ndazoenda mutown kudhuze nekucollege kuya patokwirira malifts paChinoi paya. Ndakamira ipapo Diamond achibva asvika. Zvikazi Shapiro, kati taiwirirana. Ndipiko Diamond, handiri bo Shapiro, kouri sei? Ndikati bo, vana Shepherd munokuteera Tsvangirai inokupa ichi. Ndikati it's not kuti ndiri kuteera Tsvangirai ane chaanondipa. Ndiri kuteera change yakabatwa naTsvangirai yatinoda kuisa muZimbabwe. Komana, munhu ari so bright akada sei unoteera kuna Tsvangirai, tikatosiyana nazvo zvezvi. Tofamba namudhara Givi. Akashayika zveshuwa. He was a very good person. Diamond. But akazoti now Chimanikire wakudzoka futi kuna mudhara Tsvangirai. Diamond asangana paHarvest House paina Diamond. Shapiro, baby, uri boyere. Otogara pasa but uyo mune ziso wakomana. Munoona imimi Diamond madzibaba. It's a shame. He was a good gentleman. Anga ari mufesa, anga ari bo Diamond. But ndiri kutaura kuti waiti ukamuona so pesi paanenge amira anenge achingocheuka Diamond, urikutazoziva kuti akambovurira, akatomborova pasi, akaenda anga ari munhu waGivi Chimanikire. Varova mari dzezano vakomana vaive nana Chimanikire. Vaiva vakomana vaitsara. Andinoona ana Gift Chimanikire afurira Diamond naye, pese pana Diamond aingotaura dzekwa Chimanikire. Saka anga ari munhu wekuti Diamond kana ukataura naye, you can give him information yaanoda. Andinoona such people are still there, vanhu vakawanda, but it's unfortunate akazofa bhururu wedu ya akazotisiya. Andinoona saka let's have a watchful eye pavanhu vakaita seivavo. As I knew Diamond mfano massive. Saka let's have an eye on those people. And some of us may lack communication ngoma saka zvimwe hatizozviona. Tiri kubatsirana, ngatichibatsirana. Information yakadaro iri very important, because what we want is to safeguard our part. Madefectors vanoshandisa Russian tactics exactly. Mr. Makunde ndozvandiri kutaura pano kuti vane matactics avanoshandisa, but vane manotable zvakafanana nevakomana kana wakamboshanda kuarmy it's very easy to identify. Ukada kutsvaga vakomana vespecial air services veSARS vaive, ukada kuma-identify, it's so easy kuti uyu musazu. Kunyangwe ari civilian clothes, you can tell kuti uyu munhu musazu. Inini I can tell. Ndikada kana wakamboshanda commando, I can tell kuti uyu mukomando. One, ndonzwa nesasiya matauriro aunoita. Two, ndine masigns andoziva kuti uyu munhu akamira so. Ukaona ndichitaura newe kana kuti ndakakutarisa nenda ndokupedza, ndatoziva kuti uyu musazu. Ayo, handichataurira vakomana veSARS munovaziva sei, because mungazopesera mauti mukafamba mauti unosaziwe. Ngatisadaro. Some of us lack communication ngoma saka zvimwe hatizozviona. I thank God my uncle is alive. Comrade Mjati Bangs vakatakuriswa zvasingazivi nezano. Anyway, me 𝗵𝗵𝗶𝗶𝗵𝗁. Thanks so much. Saka you find kuti it's very easy to identify.
inini kana munhu ari musiyayo zvezvamoti munhu ninge musiyayo I can identify. I can easily tell you kuti uyo musiyayo because ava mwando wokuzaya kuti anofamba nemasiyayo but asi musiyayo is just an infiltrator. Kati mumwewo munhu ari kungoshandiswa is an informer. You can easily see that. Saka nyaya yekutaura ndezvekutaura kuti tauvatsvaga. Nyaya yekutaura ndezvekutaura kuti we see those things necertain behavior. Ukada kuona kuti munhu mugadhijere kunyange ari mucivilian, you can easily tell kuti uyu mupurisa uyu mugadhi. Kazhinji kacho mapurisa maivaziva nei ndakukuudzai zvinhu zvazviri simple zvekuti you can identify a policeman kudhara kuti uzive kuti munhu mugadhijere mupurisa kana musoja. Kazhinji waitarisa vaigerwa yanzi jukati, vaigerwa yekuti unosiya kabhibho panapo kwese kuno rakaitwa rakagerwa rese rakaita zuda. Waitoziva yaitonzi police cut yavaigerwa. Saka waitoziva kuti munhu mupurisa, munhu musoja, munhu mugadhijere. Nekabehavior kavanoita kana vari pane vanhu. He is a minister of sports comrade. Mujaji. Saka nekabehavior kevanhu kekuti vakasvika magadhi oza munhu anonzi mugadhijere akasvika pane vanhu kunyange pane mbombera yakawanda sei mugadhijere haatombotyi. Andosimuka atove vocal boss andoona kunge akutotanga kutokontrola mabhanditi ipapo. Andimona. Saka undoona nekabehavior kuti ndibwana. But maera hasi musiyayo here. Hasi musiyayo. Dari musiyayo takazviona kuti takakuudzai kudhara. Kuti musiyayo. Ngoti munhu akadzidza hasi musiyayo yo. I could have told you that takazviona kudhara kuti munhu musiyayo. Andimona. So if you see vanhu vandiri kutaura ukada kuva-identify regularly these people vane kabehavior kari over generous even with money. Kuti akasvika pamuri unonzwa kuti haasai mari dzenyu muhomwe munotengerwa doro. Ukadzoka nechange hanzi keep change. Vanhu vakadaro ivavo vaongorore. Because ukaona they can finance staff chai yenyu or buy them madrinks. Andimona. Kana uchiita zvemadrugs vanotokutengera madrugs kuti 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁. And motenda mese muchitengerana madrugs muchiita zvamunge muchiita. Here what he just need to get is access into your social life, access into your organization, access to the heart of your organization to understand what type of activities you guys are involved in. The aim of gaining their confidence, what they simply do is vanenge vaida kuti imimi muve neconfidence now. Once they gain your confidence matopera. Andimona. Or vanogona kuve vari vanhu just vangori talkative. They become like talkative. Prison officer zviri sei mundaraweni tiri kutaurira vanhu vazive kuti ukaona mugadhijere ukasvika pane mugadhijere you can tell kuti munhu mugadhi nebehavior. Mugadhijere anozovhunduka arohwa kuti hapana ndorohwa nhai, but kana ari pane vanhu anogona kuudza kuti hapana anondorohwa pana and muchitomutadza kumurohwa kwacho futi because ane kabehavior kanotooneka dhara kuti anogona kucontrola mob. Andimona. Alwin zviri sei. So you see guys nyaya dzati kutaura pana about ukada kuona munhu iyeye kazhinji kacho is always consistent. And that's intelligence agency. Thanks Mngoma said. As Mngoma yuda kumasoyo kwamoenda vari kutaura kuti zvogona kuita good news here. Iyi ndane time sikaende kumasoyo. But kandikangosimba kana nda right ndoenda. I used to be a prison officer. All right, atete oripa mjati. Mamuri prison officer. Nayo nemwe mjati aigona pfutistere kumwe mdara ainzi mjati wekwa mtoko. Now I work for SIA. Oh, thank you so much. Nayo nemwe mjati wadayo naye aigona pfuti. Ndakagona first name yake angari muwo veteran. Dzaigona mdara aigona But akazosvika zvikwapuro takumudzisa futi apa munombopotsa mdara dai. And don't get me wrong, thank you. So what I'm saying here is
All those people, ladies and gentlemen, who are coming to us, let's watch their behavior. Most of the time, they will be consistent in everything that they do. They wanaka insistence kawanago on giving people even ujenda kumba cha wakumuka nozati noktakura nokpa lift watoenda, and especially when it means they are going out of their way, because inini ndichigara kuchitungwiza yo chigara kumfombi you offer me a lift angoma yuda don't worry hando kudropa yekuchitungwiza ndotanga kufunga kuti munhu uyu is he genuine, kuti munhu is he genuine. Saka a lot of things, behaviors that are notable, those some of the behaviors kuti anenge ari insistent yokamuti ano don't worry nishefu ninge vari kuenda nekuchitungwiza saka ndokwira motikari kuenda kuchitungwiza haakana nayudha ungatambure sei ndakusimuka ini handei andiona. So you need to be very careful, you need to be very careful with such infiltrators. Anouya utokupa lift moenda mese pamunenge maenda anenge ari inquisitive baba achikubvunza mibvunzo time and again ko saka zvakazodi saka pachamisa munomuda unobvunzwa pamunosvika kuchitungwiza ka unenge wapedzwa because aruya kwamuri kuti azogoka information yaari kuda. Pamunozosvika kumba kwako kuchitungwiza anenge apedza newe ana kuti mondinyima lift kuti anzi Yudha anondipedza indogona kukupedza, but kazhinji kacho nini ndiri munhu wemorari kuimba chete, kuimba ndiri hora vakomana iro ndiri hora rembanji indonakirwa ndiri munhu wemorari, andoona ndiri munhu wemorari. Vanhu vaindiziva ndichikara kubasa kana kupa vaingoziva kuti mufesi wemorari, morari ndouda manje andimona pese pandosvika pandoda morari because ndakadzidziswa namudhara tsvangirai, ndakadzidziswa na homeboy wangu tichaona munyanyi ndiye anga ari organizing secretary weHarare province kubva 2000. Saka ndiye aitidzidzisa munyanyi ticha aiti kana uri organizing secretary ita zvoenda chibaya, uri munhu wemorari hauna munhu wanogumbukira kana ukanzi Pfutseke unotosmaira uda Pfutseke benziwe utonituka kuti Pfutseke morari wakutotsva iri munhu ndionenge uri muridzi wemusangano andiriona. Saka kazhinji kacho kandoona pandiri inini chero nguva ndakaenda kuScotland ndikasvika pasina morari ndikati haiwa zviite hapana panosvika Yudha panopera morari, pandasvika morari wakutotanga ipapo andimona. Saka tosimudza morari ndichingoti ga kutsika tsoka yangu morari wakutotanga kana wanga wakagumbuka kumba kana mamborovana kumba imbokanganwa zvekushatirisana morari ngausve hanzi ex-police aunyepi is easy for me to read one's eye. Thank you so much Mangoyo. Saka you find what we are talking about here is ukaona munhu ari consistent iwe uchigara kuchitungwiza iye achigara kumufombi ada kutakura kunokusiya kuchitungwiza wozodzoka woenda kumufakosi imbozvibvunza kuti tsitsi dzake ndedzei munhu iyeye andimona because he is out of his way. Saka let's watch behaviors evanhu vari kuuya iwavo. Ukada kuvaona vachiuya kwauri vanouya sevanhu vakanaka regularly, they will be praising key people on their faces. Ndauya inini president wangu vachamisa, ndini president wangu vachamisa hanzi Yudha wakalisto makunde wadiko tinashe zviri sei macho vanhu reara takaripedza reara tinashe rea zikalisto takaripedza rea tinashe takaripedza mwana wamai takaripedza re nanhasi kana rikauya kana pako rikada kutuka ronditaga ini kana ndakuya ndoenda ndakabata bhazuka ndosvika ndoti totom hanzi I was raised by mom and dad and groomed by soldiers too. Tsitsi dzekubvisa mwana mubvana madziva ndedzei madzibaba Yudha madzibaba Peter makadii mava kuti nyimisa malift mukoma atete mazi hamunyimwe lift but munhu iyeye ane something charoda kugena kwamuri. Ukada kuona akauya pamberi pevakuru vepati akaenda kunana Chibaya anenge achipraisa zvakanaka vana Chibaya vakazodi akaenda kunana Hwende kanema kuna mata vana Hwende andiwa ibvai maziva kuti munhu auya uyu munhu akamira sei. Bosi kana vachiuya vanoda kuuya vachizviportreya as very good people, vanouya vachizviportreya sevanhu vakanaka pamberi pedu
asi vanenge vane zvavari kutsvaga. Ndanzwa umwe munhu achiti tikuda 45,000 votes amaikupe ndikati akakuudzai kuti 45 idzo dzichativhotera ndiani. Kupa anogona kuuya opfeka 𝗵𝗵𝗶𝗵𝗁 omira pamberi pevanhu vakaZimbabwe vaka vachamisa hoye hoye mushure kunoisa X yake haise pana chamisa. Vanhu vaiva ndakataura ndikati vane hatred iri mubone marrow. Ruvengo rwavo nachamisa ruri mumongo. Ruri mumongo. Ndoda kukuplayerai video ya Douglas Monzora. Kana musingainzwe montaura kuti hamusunyatsoinzwa ndobvisa. Asi ndada kuti ndikuplayerei video ya Douglas Monzora. Munzwe zvaaitaura. Ona ndadzoka kumusha. Ndadzoka tambanudzai maoko. Ini ndadzoka baba ndaimbonya tambanudzai maoko. Ini ndadzoka ini ndaimboroyawo. Pana 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗶𝗵𝗁 mbichana mpana. Ndikutsvaga video yandadownloada ya Douglas Monzora. Kana ndaishaya don't worry. Ndinozoisa pa YouTube. Handisikuiona, I think iri mune imwe phone. Saka handisikuiona panapa, but iri mune imwe phone. Beware of the Trojan horse, yes. Ndanzwa inini Douglas Monzora achitaura kuti aida kupisirwa mumba kubuyera nevanhu vachamisa. Hanzi tiri mbuyera taada kupisirwa mumba tiri mukati memba imomo. Handakatanga kunzwa madhamu kupe vachifona. Hanzi pavaifona vaitanga kugovera pfuma yavo. Aitaura kuti mbudzi dzangu, mombe dzangu, mozodai mozodai, mozodai. That is a very dangerous precedence. Zvinoratidza kuti vanhu havane ruvengo ruri mumongo. Ruvengo rwavo irworwo haruperi. Ruvengo it's life in green. Ruri mumongo. Mongo wavo ruvengo. Saka munhu ane mongo ruvengo, kunyange akauya mauri, be very careful. Video iyoyo vanoda ndichakusenderai. Kuti muteerere zvaitaurwa naMonzora. Antios zviri sei mwana wamai. Saka kana vauya 𝗵𝗶𝗶, kana ndo vakaenda kuany organization, vanosvika votanga kuita kanonzi regular praise to the key people in that organization. That rotten behavior, it will tell you kuti munhu ane zvaari kuda. Hanzi hakuna munhu akamboya kupata akaiparadza. Pati yakaparadzwa half of members vakatanga nemusangano. Kana pana akambodefecta akadzoka akaparadza pati ngaataurwe. Tiri kutaura panapa a very good example. Zoom yakaparadzwa 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗁 naMonzora. UNC yakaparadzwa naMonzora. UP yakaparadzwa naMonzora. Auya kuMDC Alliance asvika aiparadza. Zvine nhoroondo, zvine katrend. He's just an infiltrator. Handi kana asvika nda kusvika pamongo obva aparadza pamongo ipapo. Remember, chega inimbomi ndimirire ipapo. Handisenderewo paWhatsApp mukoma. Ndichakusendera bonge iri mune this phone yandiri kushandisa. Saka those people, if you look at them, look how they are regularly coming to our meetings. It shows you something. But mukoma yuda vanhu vangwara wena. Vanhu vangwara but vakatadza kuona zvandiri kutaurirai panapa. Then we can still cry even before elections. Tinosara tosvika kuma-elections takutabvurana takubayana munhu. Mwana anenge ane soro rakatsvuka hachaoni. Mwana anenge atokonorwa ziso nevanhu ivava. Be very careful. So what I'm saying is, look at how they regularly come to our meetings. And they will continue like that. They will come to your meetings time and again. They will join your discussions. Kana mukapinda mupabhu makunonwa kadoro, they will join your discussions there. Pese pamaungana, they will come to you, be friendly, join you, join your conversation. If you kana mune meetings mamwe kana executive meeting, unongoona papo naapinda. You can't mumudzinge zvinenge zvaakuremerai. Handiti maona mukoma ida ndeye muri sei.
ndapinda pamhepo mudhara sei apo 100% moto famba nebasa. Thank you Mkoma John. Saka you see that these people, they get involved in your activities, they become part of you. As party split 4 times nevanhu vakanga vane party. Ndo saka ndikutaura mudhara Charles Tsungu kuti ndakataura nyaya iyi kudhara kuti ukaona party biti akaenda kandavhura PDP, vaWatchman Ncube vakasara vakabata original MDC tikabudamo, ndisakabudamo isusu. Kukaenda Skala akati ndiri kunofoma MDC 1999 andiri murikuona kupa akazobudawo akuenda. But vanhu vari muri kutaura ava Welshman Ncube, Tendai Biti naJob Scala, vanhu ava vaiona zvamusingaone imimi. Ndogara ndichitaura this point. You guys, you don't see what these guys were seeing. Party yakanga yainfiltratwa kudhara. Mudhara Tsvangirai waiti mukamutaurira mudhara aive nenharo. Party yakanga yainfiltratwa kudhara. Saka vakomana kana vaona kuti we have been infiltrated now, kuti vataurire mudhara haijamuka. Saka yusi vanoona kuti hakuna kwatiri kuenda, because tatatoona kuti victory yedu yakanga yavharwa. Look at what happened in 2008. Tatohwina election. Vanhu ivo mainfiltrators vamhanya kutaurira mudhara Tsvangirai, hamudhara Tiza muruda kuurawa, vanhu vari kupfurwa, vanhu vaita sei mudhara Kobo apinda muBotswana hatichakwanisi kutora nyika. Handi muri kuona. Saka vanhu ivava, inini I don't blame Job Scala, I don't blame Tendai Biti, I don't blame Welshman Ncube, but vanhu vaiona mainfiltrators kuti vapinda vanhu kuta infiltratwa pano. But kana votaura mainfiltrators acho ndo vakanga vane makey positions mupati. Vana James Maridadi vakanga vakati infiltrate, vakaitwa members of parliament. Vana Priscilla Misahirambwi vakanga vakati infiltrate, nhasi maambassador ezanu. Vana 𝗵𝗵𝗵𝗏𝗵𝗏 akaita MP wedu kuMhondoro 2000 vatakataka infiltratwa, nhasi maambassador kuMalawi eZANU-PF. Vana 𝗵𝗵𝗁𝗁𝒐𝗿𝗏, vana Matutu ava, vana Simon Chidakwa, vana Obed Gutu. Uri kuona how MDC was infiltrated. Those people were surrounding Tsvangirai. Do you think Tendai Biti would want to work with the Obed Gutu? Do you think Welshman Ncube would want to work with the 𝗵𝗵𝗵𝗏𝗏 kuMhondoro or James Maridadi? Anditi maona uarota savana tapiwa mashakada. You understand? Ndiye munhu anga ari so generous even with money. Aigona kana kukupa lift bashakada uchibva wafunga ndawana munhu akanaka. Saka tiri kutaura kuti we don't blame those guys who were splitting vachienda, because vaiona kuti party yapindwa negonye, and gonye racho ragara pamongo, hakuna kwaunofamba uchinda. This is why you see it took us 22 years to try to fight to remove ZANU-PF. Yatoziva kuti 2002 ZANU-PF takaibvisa yakarohwa pasi. Mugabe akadyiwa 2002. 2008 Bob akarohwa clearly, but takati nehonye dzakadziri mumapositions and dzakatitadzisa idzo kuti titore victory. Patiriku isusu kumakembi tatove ready kuti zvanaka manje Mugabe waenda tatoimba. Ndopati unzwa kuti mudhara Tsvangirai keve atiza akuBotswana. Atiza zvafamba sei? Hanzi auzwa vamwe vacho tikakuudza, vamwe vacho vakafa, hatichade kutaura mazita. Vamwe vacho vakafa vakatoperekedza mudhara kutiza naye. Vakatobata Tsvangirai vachitiza naye. Andimo. Isi takamira, isi tiri kurohwa, tiri kupondwa. Takamira kuti victory tatora. 2 months ma-elections akabatwa, hapana kana ma-elections ari kutaurwa nezvavo. Mudhara haasipo atorohwa pasi. Ndosaka tiri kutaura kuti you don't blame vana Biti, you don't blame vana Scala. Ndosaka uri kuona mudhara pavakadzoka vakatoudzwa kunzi ndiri kukusiyirai mukomana, ndiye wamuchafamba naye. Nanhasi ukataura naBiti anokuudza kuti Tsvangirai akasiya anditi ndoteera Chamisa. Kana kwakaenda Chamisa Tsvangirai Biti unoteera. Kwakaenda Chamisa Welshman Ncube unoteera. Tinogona kuchema kuti Thokozani Kupe muinfiltrator, but Welshman Ncube aiziva kuti munhu haasi infiltrator. Ukada kuona kuti hondo yaWelshman, hondo yakanga iri pakati, ukatarisa ma 2000 split aya 2005,
hondo yanga iri pakati 𝗵𝗺𝗻𝗁 𝗵𝗺𝗻𝗁 naThokozani-Kupe vakapinda paconstituency imwe chete Bulawayo. 𝗁𝗻𝗁 akadyiwa naThokozani. Takutokutaurirai zvimwe zvamusingazivi pano kuti vakakondesta same constituency 𝗁𝗻𝗁 naThokozani. Thokozani akawina, 𝗁𝗻𝗁 akadyiwa. Andi muri kuona nyaya yacho. Saka 𝗁𝗻𝗁 kana akataura toda kushanda naThokozani-Kupe ane maybe zvaakaona, but ndiri kutaura don't rule out kuti Thokozani anogona kudzoka an infiltrator. She can hide in us for the next 10 years achiwana information yaari kuda, achiona ma-activities enyu. Saka let's be very careful. Those are type of people who they can join even your discussion, they can be there, they can be involved in any activities. Zvese vachikuitirai, vachaatenda ma-meetings and so forth. You must be on the watch on such behavior. Imi indoda vanhu vanodzidza, vanoziva nyaya dzatiri kutaura idzi haisi nyaya dzekutamba nadzo. Kana pane vamwe vanhu vakambotrena zveintelligence vanenge vakutokuudzai pano kuti uyo mufesi uyo musamuteerera. Hanzi abvuma Kupe just stand up. Ndo zvatiri kutaura kuti vanhu ivava they turn up for meetings, they join your discussions kana mukapinda mabhawa munenge munawo, but never get involved munenge munavo vanhu ivava. Magroup activities munenge munavo, but vanenge vane zvavanenge vachida mukati menyu. Saka let's be very careful. Andimona. Because what they cause, like what I mentioned yesterday, vanenge vachida kukonzera disruption in an organization. Vanenge vachida kukonzera discrediting of that organization. Ukada kuona zvavakaita kurufu rwaMudhara Tsvangirai, vakauya vachitaura zvekudiscredita Chamisa, zvikanzi Chamisa is a violent person. Chamisa angachida kutipisira mumba. Imagine parufu pakazara mapurisa. How can vanhu go and burn imba yemuzukuru waTsvangirai? Vakapinda mumba memuzukuru waTsvangirai, muka kitchen keuswa, vakapinda naDouglas Monzora vari tu. Vanhu vamayouth ichimba iri panze. Zveshokwadi kuti youth yaibva kuHarare kunopisira Monzora na kumonzora na Kupe mukamba katsaka kai kemuzukuru waTsvangirai. Zvaiita here zvezvo? Mapurisa ariti. Andimona. So what they were fighting Pai is to discredit Chamisa. They wanted to paint him a violent person. Vakati Chamisa akagreba power. Aitukwanza agreba power parufu. Ndoba ndakazotaura tikati Chamisa haana kugreba power. VaTsvangirai chaivo vakasiya vamutaura. Vakati Chamisa is one of the vice presidents. That means akanga ane ma-powers ekuacta as vice president in the absence of Kupe, Mudzuri. Kupe na Mudzuri vakanga vari kuSouth Africa. They can't be acting presidents vari kuSouth Africa. We had only one vice president akanga asara. Ndiani? Nelson Chamisa. Saka automatically he became leader of the MDC in the absence of Kupe, absence of Mudzuri, absence of Tsvangirai. Saka kwanza munhu anoti akabvuta masimba sekutaura kwavaita vana Kupe vachituka, ikoko kunenge kuri kunyepa. Vanenge vasinganyatsonzwisisa kuti iwo maduties avo akanga ari You can't claim that you are a vice or a deputy president. You are acting a deputy president. Uri ku South Africa. You will never go on acting capacity once you leave Zimbabwe borders. Chino chema citizens vanogona. Saka tiri kutaura tikati what they fought for, it was just to disrupt and discredit Chamisa. Havana kutaura kuti Kupe auya ega. Imboteererai zvandiri kutaura. Kupe auya kuma meetings ega. Kwakune meeting yanga ichitwa kuBulawayo rally. Sort of a rally yanga ichitwa kuBulawayo na President Chamisa vachiadresa vanhu. Kupe was there in the audience. Akagara nevanhu. Ndaposta video yacho imwe yacho munoiona. Andini maona. Thank you Ngoma Jojo.
Saka, what they caused per death or per burial yamdara Tsvangirai, they came there just to disrupt the MDC. They came there just to discredit Chamisa and Imona. Because vanhu vakadaro kana vauya manje mukachivati hek ngatipindei pajoko because kuMDC taisunga vanhu majoko kuti basa riitwe and richiitwa zveshuwa. Kana vauya vanhu vakadai so you find them not following through on or completing tasks, important tasks chaizo vanenge vakurovera organization pasi as we go towards our elections, 2023 elections. Or you find them doing poorly despite on obvious ability to do good work. Unoona kuti munhu zvesho tikampa basa anoriita but anenge asingariite nemazvo. What that person is just doing is disrupting you or is trying to discredit 𝗵𝗵𝗁𝗶. Now uchatanga kuona zvinhu zvichatanga kubuda. One, tererai munzwa. Pakatanga kunzi kupa akuta zvakati, ini ndakaenda live on Facebook. Ndikati uyu munhu hatimudi. Right? Saka akuuya zveginya nekuti ari kuziva kuti kwandiri kuenda kuvanhu havandidi. So kuuya kwake, presence yake marali nemameetings could be another way of disrupting or discrediting us. Because it's a way ari kutoshandisa anoziva kuti vanhu vandiri kuenda vanhu havandida. And anenge achiona nereaction yevanhu kuti vanhu havamufariri, vanhu havamudi. Saka anotouya zvegodo zviya zvekuti my presence will disrupt their activities. So we just need to be very careful as well. Chamisa was our best. Ndo chokwadi achilava. Kuti pakaenda mudhara Tsvangirai. Takati ngori ne best candidate ari Chamisa. Anzi I vote, one vote yakupe haiti. Ati it is. Our maps. Let's be very careful, guys. Rinenge riri time bomb ramunenge makatero. Andimona. So what they are doing is they probably their presence they know. Kuti vanhu vachaita ma live obvious, they will talk about us, they will say this. Probably she's there just to cause problems for 𝗵𝗵𝗁𝗶. And such as committing it to activities or expenses without following proper channels. Vachaita zvakawanda vanhu. Or they will be encouraging members of the group to plan activities that divide the group. Saka their presence now, vandoziva kuti presence yedu obvious will divide the group. Some will accept, let's accept them. Some will say, let's not accept them. Ukada kutarisa zvanyorwa zvataurwa nana Joanna Mamombe, kuti it will be very difficult to accept munhu akaita saFungai Chiposi with whatever he was writing about those three girls. So for them to work with Chiposi, munenge muchita like an insult to their intelligence. Andimona. Saka you find when they will cause my problems. They will encourage my group activities which will divide the party as well if you don't be very careful. Because their purpose now kusvika 2023 𝗵𝗶𝗁𝗶 vanenge vachita disruption and discrediting. Ma videos esati kutaura nezvava kuti vachati disrupta, vachaita discredit. Vanenge vakuzomataura paipa tabvutirwa chinhu chedu. Unonzwa vakuzotaura kuti taizviziva bosi patakaenda kwanga vasingatide taiziva hakuna kwachiri kuenda chinhu ichi. And they can go back to MDC again. Andimona. Ukanzwa mashoko avakataura vaenda paguva raTsvangirai. Pandakauya live on Facebook ndikati hakuna mutorwa anoenda paguva remufi wasina ukama naye kunodeketera ipapo. Tauya baba Tsvangirai, baba Tsvangirai, ainzwa baba Tsvangirai. Tauya baba Tsvangirai, tinokumbira baba Tsvangirai mutitungamirire. Yeah, ndikati guys, Tsvangirai is turning in his grave. To be honest with you, MDC will never survive. Vanhu vakanditi you die, ndikati ndiri kutokutaurirai kuti zvaitwa nana Ivoni zvekunogara pamusoro peguva ramudhara Tsvangirai izvi handikwanise kuzviita kana ndisina ukama naTsvangirai. Akanga ari president wangu. Ndikatsika muZimbabwe ndotakura maruva. Ndosvika paguva rababa Tsvangirai ndauya ndini mwana wenyu Shepherd. Mwana wamakadzisa politics baba. Ndauya kuzoisa maruva angu paguva. Ndandopedza ndobva ndoenda.
handikwire pagwara atsvangirai kana kuumburuka. Harisi ramwaangireni riari, harisi ramudhara chibuku. Handiti maona. Saka you see that these people, they will continue to come because they know that their presence in the part or at the meetings is causing troubles for 𝗵𝗵𝗃, as people are now getting divided. Vamwe vakutaura kuti haa kana vauya haa regai tirege hedu zvepolitics. Vamwe vakuti haa tatine mari dzedu dzatachida kubatsira 𝗵𝗵𝗃 haa zvadhakwa izvi. Handiri kuona zvazvakuita. So this is causing division, and that is the purpose why they keep on coming. They continue to mobilize each other. Handei handimuona zvavakuita. But the purpose yavo is once 𝗵𝗵𝗃 is discredited and disrupted, then this will give advantage to ZANU-PF. They are not fighting for MDC to be a ruling party, but they are fighting for ZANU-PF to keep the grip on power. Saka you need to be very careful. Andimugona, you need to be very, very careful. Because we have got political differences. What we are in is politics. Atsukuchechika. Atsukuchech government, guys. So we are in politics, contesting against ZANU-PF. Vanenge vachida kuti our group must be disrupted zvakanyanya. Ndosaka muchiona kana kusungwa chaiko tinenge chingorongerwa nyaya mchinzi masungwa, wazoita zvakati wasungwa, wazodai so wasungwa. Because what they want is to disrupt us, disrupt our activities, and they use tikangotanga ma differences, tikangotanga ma divisions iwaya yekuti vanhu vari kutoziva kuti vanhu havatidi, saka ngatirambe tichienda ikoko tichikonzera chaos, then we are in trouble. Hanzi what Chiposi wants to come, I sent him SMS when he started teaming up with the dog. Mndarabama akutouya hanzi ndam 𝗵𝗃𝗃 akutonwa mazoe red achibuda iri uye yellow. Handiri maona nyaya yacho. Saka we need to be very careful. We need to be very careful, ladies and gentlemen, because the other issue, how to spot these people as well, if we keep an eye on them. Ava vanhu vanovlava publicity. What they're doing is seeking the public spotlight chat. But ndokutaurirai, ndokudzai vanhu vaMwari, handidi kunyeperai. Vanhu vaiva neruvengo rwumongo rwokuti kuti aende muballot paper akabata pen osvika oisa X yake pana Chamisa. I don't see that happening. Mark my words. I don't see that happening. I don't see that happening. Kuti vachaenda pa 2023 vosvika pane face yemukomana voisa X. I don't see that happening. What they are just doing now is they love publicity. They like to be on the spotlight, public spotlight. This is what they are seeking at the moment. And listen to comments that they will make after that. They are trying to present their image differently from the image that they had in MDC. But we know inside their hearts, they are different from the rest of 𝗵𝗃𝗃. These people, they've got hatred which is bred from their bone marrow. Mark my words. They are just there to destabilize. They are just there to discredit. Uchazonzwa, ndorati muchengete video inoi. Chengetai video inoi. Manogona kuidownloada moiseva makompyuta enyu. Play it after 2023 elections. Muzondiudza. I'm not prophesizing, but ndiri kutaura things that are waiting for us ahead. And these people, believe me, mukasave very careful. Vanachiposhi vaive, Nana Mute and so forth. Those guys, when they come to you, vakapinda mamuri, since they want to discredit you, they will start to urge the use of violence or issue of breaking the law. Isusu tichifamba navatsvangirai, we were cautioned on daily basis. Kuti atidi vanhu vanorovana nevanhu. Amusi there, you are not boxers. Vanda fight, endai kuring. Kune mabhukumbare kwayo ne ring rekuti mainorovana ikoko. Andi murikuona.
And these people, they will provide information and resources to enable that my ventures are because they are being provided with this. They are getting information yavanenge vachida kubva kwatiri, vanenge vachipiwa maresources neZANU-PF. Ava vanhu veZANU. Antikapusa tichaona vatungamiriri vedu vachipamba. Ukaona mutungamiriri anenge apinda ipapa anenge achitopuwa wakutodya. Anenge mutungamiriri akupiwa akutodya. That's why they never bother to apologize. They can't apologize. Because vanenge vachidya vari pamission, vari pamabasa vanhu. And they will be encouraging you to do things lawful, facilitating the setup of such things to happen so that you will be discredited as a violent party. We can do without them. What they just need to do is stay away from us. I'm encouraging them to stay away from us, Michael 𝗬𝗎 and because if you look at the nature, the 𝗵𝗵𝗁 has grown. The atmosphere that is being enjoyed by the 𝗵𝗵𝗁. I'm not including its president, but I'm looking at the atmosphere enjoyed now by 𝗵𝗵𝗁. The context is what these guys want. And so we are under heavy monitoring. We are being infiltrated. The group is being infiltrated. 𝗵𝗵𝗁 is being infiltrated. Boss vakauya vachagara, vari kuuya vachitaura one. Hatisina mapositions. We just want to be ordinary members of the party. Why do you herald to be an ordinary member of the party? Why? What's so important about you? Shepherd Yuda heralding to be a member of the 𝗵𝗵𝗁. What's so important about Shepherd Yuda? That is, both Shepherd Yuda ane one vote. Flows Makomba ane one vote. Mkoma Love Momeza ane one vote. Kumbulani Sayi une one vote. So ukauya uchitange mavota ako achatipa 10,000 votes. Obva wapfeka 𝗵𝗵𝗁 omira mudengo, ndauya. Ndadzoka kumusha, ndauya. Iwe oneka one vote, katisana sure uchativhotera yanda utivhotera. You are not all that important. Dai unga one 10,000 votes uri one. Daita munhu ari important. Hausi joka iwewe. Andimona. So we need, anzi takasimba brother alas. I am a business corporate to Chamisa got your back. So what we are saying is, let's be very vigilant. Let's be very careful. This type of behaviors, they will just disrupt and discredit our organization. Already as it stand, vanhu vanotanga kugunun'una kuti madrama atakatiza atevera, and my leaders edu, they are quiet, they are not saying anything about it. Madrama akutitevera, saka takutanga futi madrama matsva atataka futi madrama takasiya ku MDC. If you look these people as agents, they will be like paying amavamwano mukati medu imomo, bribing us. Pane munhu anogona kuzofunga kuti Yuda ari influential ustereko on social media, ngagai ndingomupa kana $200 anonyarara. Kune vamwe vedu vanotambira. Vamwe vedu vanotambira $200 unopiwa utambira. Obva wanzi anyarara Yuda kana taura zvakati. Andimurona. Vakawanda. Ndakanzwa vanhu vazhinji vachicomplain about Gambakwe, ndikati I don't talk about Gambakwe because ane kwake kwaanenge ari achitaura zvinhu zvake. But vamwe vanhu vedu vanoenda ikoko unozvigoka ikoko, obva ikoko vane hasha. Gambakwe akupa BP wauda kuyambana about bvunza zvaGambakwe. Andimona, I don't talk about Gambakwe. Takamirira kusimudza maoko ndizvozvo. Andimona, because once you bring about Gambakwe here, you have already diverted our attention. Because chakupa unoteerera Gambakwe, you are interested in knowing what Gambakwe is talking about. When you bring Gambakwe issue here, already you are diverting us to dwell on Gambakwe, which is not important to us. Those are tiri kutaura kuti kune vamwe vanhu vedu vanozonotambira manje, vanobva vapiwa ukabira, vakuya takutaura zviri out of topic zvisina nebasa rese. Ndokuya kwavakuita vakomana.
to make sure that you are disrupted. Your activities are disrupted. 𝗵𝗵𝗃 will never move forward. Izvozvi tagara pekuti takungotaura nenyaya dzekuuya kwavo. Hatichisina chimwe chatakutaura. Ukaenda pamaplatform pese kuchema vanhu vari kugunun'una. Why Kupe? Why she's coming? Ari kudei? Andimona. We can do. Thank you, 𝗵𝗂𝗵𝗃𝗂𝗏. We can do without these people. Hanzi but iwe uri pedyo neleadership wadii kuvaonesa zvinhu Yuda izvi. Sezvakanakira 𝗵𝗂𝗵𝗃𝗏 kuzvitaura kwandinoita ndokuti vazvinzwe. Handi muri kuona kuzvitaura kwandinoita ndokuti vazvinzwe. Vamwe vacho tinogona kuti tese tiri kufamba musame boat very close to Kupe. You tell them vanenge vachitokukondema. Saka let's talk it openly to open people's eyes. Tonyatsoona kuti izvi hazvizoitika futi. This will never happen again. Drama ratakasiya kuMDC ngarimbomira. Hanzi mukoma toda vanhu vanomira panzvimbo, not double minded useless politicians ngavagare ikoko. I don't even follow Gambagwe. Adidimon. Guys, these people are good in MDC. MDC is a political party yemadrama. Ndakanzwa Monzoro achitaura kuti ndaseka. Ndakanzwa Monzoro achitaura achiti hanzi why quiet chamisa maere tell Kupe to get lost atimudi. No, this is not about our president Kumbu. Let's not drag our president into this. Isusu vanhu, we can nudge them out of 𝗵𝗵𝗃𝗏. It's our duty to nudge them out. We don't want them. But the 𝗵𝗵𝗃 is for citizens. And we can determine which citizen can participate. Because not to the president Chamisa wanda uyu handimudi kandi uyu handimudi. Because the president Chamisa wanda vote ya Kupe. Wanda vote ya Pugeni. Wanda vote ya Ani. Handimuri kunzwa. For him to gain more votes. But isusu ndisotaura kuti uye atida ina basa because we are the citizens. We mobilize each other kuti hama dzedu dzivote dzakawanda. Andidi maona. Saka it's our duty. It's not our president's duty. Yekuti ngatidzinge iningi. As Captain, we understand you speak to President Chamisa directly. Can you tell him kuti zvana Kupe atisi kuzvida? Ndozvandiri kutaura 𝗵𝗂𝗵𝗃𝗏. I can't say that to our president. President Chamisa, I cannot tell him kuti Kupe atimudi. Because Kupe akauya akavhotera President Chamisa, vote yake vaChamisa vanenge vachida. But I cannot tell our president kuti ninga atimudi. Isusu tega tinorwadziwa nezvakaitwa naKupe, ndisu tinomuudza kuti hatikudi. Iye kana achidiwa President Chamisa ngaarege kuatenda marali edu, ngaapota achienda achinovaona kumba. Because akangoya open pavanhu, we condemn him. We condemn him. Saka it's not our president's duty, it's our duty. And now you are talking not Maere Chamisa, you citizens, kick them out. Yes. It's not about Maere. It's not about President Chamisa. It's about you and me. It's what we are doing here. We are discussing. Do we want these people? How do we differentiate descending voices and sellouts? Secondly, why not establish an intelligence and reconnaissance unit? Mukoma nyikazino, a descending voice and a sellout are two different things. A sellout, munagada sa 𝗵𝗵𝗃𝗏, akave an informer to ZANU-PF. Ndo vanonzi ma-sellouts. Vana 𝗵𝗵𝗁𝗁𝗏 vakanga vari ma-infiltrators. Ndakaitaura nyaya stereki. Ma-sellouts ndo vanhu vamotaura vakaita sana Linda Masarira vanonga vachinzi ma-grasses. I spoke a lot about that. Andidi maona. Saka regai continue guys dipedze. Because nhasi ndofana kupedza nyaya yema-infiltrators. Ndofana kupedza nyaya yema-informers. Ndofana kupedza nyaya yema-grasses. Apa ndiri kutaura ma-behaviors. Zvabvunzwa panapa ndichange ndichiupindura as we go on. Ndiri kutaura ma-behaviors are notable. Ekumeka sure kuti uyo munhu atipinda. Kandi munhu takafamba naye kubva kare but munhu mutengesi akatipinda kudhara.
pana monzora pai mudhara taimuudza vanhu vazhinji vaimuudza mudhara tsvangirai kuti mudhara tapindwa but mudhara vakazozvirealiza kuti shit tapindwa panapa pavakazovapoinda chamisa pavakapoinda chamisa guys monzora aivepo vana dapi vaivepo but vese ava vana kuve considered president vakanongedza chamisa for a reason andini maona saka these people when you see hanzi meto ndichikosi press conference were stage managed yes so what we need guys although we might need some people around us these people who are coming to us watch it they will recommend you or they will bring around people of dubious character and they will recommend them with pa organizing secretary pa dai maisa ni do rinenge riri basa ravo iro they will come to you recommend certain characters certain individual or they bring their individuals vakasana chiposo vanzi chiposo enda kuHarare province obva waita iwe secretary of state hanzi iwe neni taane basa ngativhurei maziso edu atete Brenda tione mukoma charumba hanzi president chamisa havasi kupaparika vari kumaterezi zvavo vakapa chinhu vakatipa chinhu apa imi mukoma Antoni naatete Brenda makatopiwa chinhu navachamisa president vakabika chinhu icho vakakanda kuvanhu andi basa redu isusu basa rapresident kubvonga vanodya ndisu saka isusu chinhu takachipiwa napresident chamisa zvaakwatire citizens I don't have influence inopfuura mukoma Antoni I don't have influence inopfuura Brenda I don't have influence inopfuura Flows Makombe we hold the same influence as citizens and supporters of 𝗵𝗵𝗁 saka whatever you and me 3 3 4 20,000 what we agree is what we agree ndo zvatinoita unoziva kuti kupe muchiri remember patakaenda kuhigh court kusupreme court kwakazobuda kupa kuimbwa chinzi tengesa uone mashura tengesa uone makupe ipo paya pakaimbwa mazwi asina kunaka achinzi kupei hure vanhu vakatanga kutuka chamisa yes god road crowd chamisa nevanhu vanotuka vakadzi chamisa azoita sei that was properly designed to discredit our president and disrupt his functions hanzi ana mukoma Yuda varipo maadvisor so let's not be too confused tinogadzirisa tabva pai kupa akaenda kuHICC ana namonzora akatanga kutukwa kupe hure akarohwa mbama achirohwa akamhanya vakapfeka gogombuya kupe ari mhanyiswa muHICC muye mukadzi mukuru hatina kumva tamboona pakatukwa monzora like kutukwa kwakaitwa president chamisa hatabva tamboona pakakondemwa monzora sekukondemwa kwakaita president chamisa pasupreme court paya kupana kurohwa but kuHICC muMDC kupa akarohwa akatukwa akanzi hure sekutukwa kwakaitwa pakabuda naPriscilla Misairambo vakanyora t-shirts kuti neniwo ndiri hure ndikati mai ava vakungonyora hawo kuti neniwo ndiri hure vade kuti ndini hure hombe Priscilla Misairambo anga ane t-shirt yakanyora kuti neniwo ndiri hure ndikati vanhu vasingamuzive Priscilla ndo vasingazive kuti hure rakaita sei kana mai muziva Priscilla maitobva magutsikana kuti ya iri ndo ganga chairo rakasvika pakuti mudhara mushonga apondwe mai vaya ezvo zvivako kuzanu vakudya saka ngativhurei maziso tichiona mainfiltrators aya mainformers aya magrasses aya tofanirwa kuidentifya tichivaona let's fish them out of musangano because hapana pavanofa vakakuvhoterai basa ravo kuuya kuzokonzera disruption chete and discrediting of our leaders so where they have a control vanhu ava over important information be very careful
They are so obstructive in letting others sharing it to the point important tasks are not able to be done. A very good example. 𝗵𝗲𝗶𝗵𝗁. Oh my God! Oh, sweetie. Hello, sweetheart. Did you come to see Kulu? Yeah. Sure. What did you bring for Kulu? I bring for cake. What? Can I have? Can I have? Yeah. Good baby. All right. Apa unodonera wareba kayo. Thomas guy. Say bye to Kulu. Bye. Bye. Bye, sweetie. Ndazoonekwa naadzimai ndine vakadzi vaunyowana vari kuuyawo. Ndati nhasi panapa paunenge wabva panapa unenge wavhurika maziso, waakuona, waakuziva kuti chinyi chatinofanirwa kuti tichiita. Handina mukomasainosi chiriga hativadi vanhu. Ini ndiri ngobvarura, ndiri kuparura kuti muone kuti zvazvinoita. A good example ndeyaKomichi. Komichi was the chairperson. Takaenda kuma-elections ari iye agent wapresident. Komichi ari an informer weZANU-PF. What happened? Takuenda kuma-challenge yekuti tabirwa election. Takunzi vana Komichi ndima muri ma-chairman. Ndima ironga muchisa izvi muchita sei. Tipei ma-V11 tiende kucourt. Takazozwa Komichi akutaura hatisina ma-V11 isu. Just imagine. That means Komichi, as an informer, Komichi obstructed. He obstructed important points which were supposed to have been done. Komichi distracted that. Takapesera takuenda kukoti. Takusekwa neZANU unza havana ma-V11 vanhu vachamisa. Pamusaka paKomichi. Andimona nyaya dzatiri kutaura. Ndo nyaya dzanechida kuti tizive vakomana. Mirai, ndiri kuya 2 minutes. Kucherekedza kwazvo chiso chachamisa nemasi matatu pamwe neruvara rwemabhanana. Votera Nelson Chamisa, voterai pamasi matatu. Voterai Nelson Chamisa. I don't want mununo. Ruvara rwemabhanana, votera Nelson Chamisa, voterai pamasi matatu, voterai Nelson Chamisa, voterai paruvara rwemabhanana, nyengedzwa orezano iwambeu nefotereza. Tinoda bato rinoudza mabasa kuti mugozvitengera mega zvamunoda. Bato rezano raya nyika muzere mbavha dzinoba zvikuru vanongozvifunga ivo
ivo vega yevanhu ichikanga waya kwamuri vanonyepa kuti masanction auraya nyika nyamba varivo uraya nyika nekuda kweuori riwa vanoita terai Nelson Chamisa terai Barungi matatu terai Nelson Chamisa terai baruvara rwemabanana terai Nelson Chamisa terai Bamasi matatu terai Nelson Chamisa terai baruvara rwemabanana. andiri mazvinzwira nyaya dzati kutaura panapa. Ndofunga Mike andiri kushandisa nhasi mamuchinyatsokunzwa this song clearly naye because ndabvisa kadiki ndaisa vadhara vai. Saka nyaya yati kutaura guys ndeye kutaura kuti Morgan Ковач anga ari election agent wa president. Ari election agent wa president. Patanga taakuenda kukoti taakuda mapepa akawana Ковач buritsai vakutaura kuti hapana mapepa. Ozobuda kutaura kuti ndaispire on this young man all along. Wakanga uriwe agent ya president. Andimona. So you find that a very important task which was supposed to have been played by Ковач for us to win that election or for us to stop rigging. Ковач did not play his part because he was a spy at election agent wa president. And the 2013 futhi ndiye anga election agents one wa president Tsvangirai. Hanzi ndiani muimbo yakasonga ndaida. Atisunyatsoziva kuti ndiani ndichatsvaga kuti kakaimbwa nani. Takambotsvaga kuti kaimbwe neNdebele tikatsvaga but takashata inini ndakatadza kuwana muimbi wacho. Tada kuti titsvage vanhu vanogona kuimba neNdebele kana player toka player futhi neNdebele. Saka you find that vanhu ivava vari kuuya hazvizokushamisai kuti you find them offering you key equipment to use political party medu, but they offer you a lot of things that they do not follow through. Vachingoti havanozata topedzana avavo. Andimona, because what they are just doing is they know that they need us to constantly perform poorly. Andimurona. Oh, the Caxman. Kana ari Caxman ndine nhamba dzake. Ndomfarira mpano. Kana ari Caxman aiwa ndichamuudza kuti mpana mbodzidza Ndebele imba neNdebele futi. Hanzi asi munofunga kuti Zek neZanu vacharega kubirira here mukoma ina kubirirwa. Ngaindidzokerere mashoko aPresident Nelson Chamisa vakati kana uchi uri murimi uchirima chibage kumusha unotoziva kuti makudo achaya kuzodya. Rima bakuru kuti makudo kana akadya apedze. Azisongo yakanaka chose thanks. Rima bakuru pekuti makudo akadya haapedze. Ndozvakataurwa naPresident wedu. Saka tikada kuramba tichitaura kuti vachatibirira, vachazobirira, vanenge vachida kubirira. Kana muna 15,000 registered voters, 15 million. 10 million dzovhotera Chamisa, 5 million dzovavhotera. Vanopa basi. Ndopari kunzi naPresident ko ngatirimei pakuruka. Kana tarima pakuru, vanodya makudo, asi havapedzi. Tosara negoho redu, topinda totonga nyika. Chete. Ndosaka mwana ndakataura ndikati voting yedu ngaive a family unit thing. Iwewe nemukoma wako natete vako nasisi, mbudzi, tsuro, imbwa, makonzo, mapete, zvekumba kwenyu zvese ngazviende zvise X pana Chamisa. Oshaya wani munhu ari mumushamenya anovhotera zanu inorova pasi. Zviri sei wata mpofu, zviri sei mofu. Manzwa kutaura kwandaita pana kuri so clear kuti ukapinda pamai mangu munomu
mune makonzo, mune mapete, mune nhunzi. Hapana chaunonzwa chichitaura kuti idhipfe muno, hamuna. Nevana vangu vese nedzinza rangu. Haumbofa wakanzwa chiti idhipfe. Saka tikarima takadaro pakuru, akana kuba kwacho anobasei. Oshaika kana wana anomvotera muHarare. Andapindurika, thanks bongi. Andimona. Saka nyaya yatiri kutya chete yatakutya ndiyo iyi yatasangana nayo iyi. Yema infiltrators. These people's consistency to become part of us. Vachibva pamadrama, hapana 2 days vabva pamadrama. Nekutuka Chamisa akazodi, Chamisa akadi. Vabvapo vakutonhasi vakutotaura kuti ndisi wacho. Vakutozvita ana chamahwinya veTriple-C. And ukada kuvatarisa vanhu ivava vazhinji vacho, thanks Gogonata, vazhinji vacho vanhu vavashanda. Moreover, kuZimbabwe hakuna unemployment benefit yekuti munhu anonzi uyo ashande anopuwa unemployment benefit anorarama. kuZimbabwe hakuna. And ukada kuvatarisa, they've got what we call obvious, havana obvious source of income yavanopiwa. Havana. They have no money, but these people vanenge vane a lot of money available to them for their job. They can pay anything. Anachitara vanosvika paya vanokutengerai madrinks, vanokutengerai wawa, mogara moto. Ukana achidriver vanofamba nema expensive cars. Chimbozvibvunza kuti munhu iye anoshanda kupi. Haana obvious source of income. Drives a very expensive car. Mukasvika pamuri, they are over generous with money. Haisai mari dzenyu munomwa chiyudha, unomwa chi ndomwa Castro. Chaibva ndoupi? Gabriel Chaibva yakamhenga ari member of parliament kuMDC. Ndiye chaibva arutaurwa nezvaka. Vakanga vari ma-infiltrators vaive. Vakanga vatumwa. Saka you find that and you find that even if you look about their background, ma-infiltrators vane inconsistent. They are inconsistent about their background. As you know, Kopugen atingamutori here. I don't see his brilliance. Pugen is never brilliant. If someone stand and say Pugen is brilliant, ndokurambira. That gentleman is not brilliant. If he was brilliant, he was not supposed to have used to attack President Chamisa. A brilliant politician will tell you that politics is a game. Nasi ndikutambira Dynamos, mangwana ndonotambira Caps United. This is just like politics. Unogona kuya uri kuzanu nasi samdhara dzikama emavhairi, mangwana unomuka wakuTriple-C. That is what politics is like. Mugabe hapana aimboziva here kuti Mugabe achazofa kunzi Mugabe ndiwe MDC. Kaiti yakamira kuti never the MDC being the government of this country. But when reality dawns, Mugabe became MDC, died MDC, refused to be buried at his ZANU-PF Heroes Acre. Akafa asisiri muZANU-PF. Saka tikada kutaura kuti munhu ari brilliant, you cannot be used by politicians to attack other politicians. This is why muchindikauya panapa inini, I don't attack Douglas Monzora, I don't attack Mnangagwa, I don't attack Thokozani-Kube, but I do what I call analysis. What is the behavior of Mnangagwa? What is the behavior of Thokozani-Kube? What is the behavior of Douglas Monzora? What is that type of behavior? What does it show? Who is he? What is he? When did he start doing all this politics? And where did he start his politics? So if you see me looking into this gentleman, I will be critically looking into what they do. I don't attack them. But Munagara Pugen was used to insult our president. To the extent that dai mwari vakutora. Pakanza repa adya repu ndakadai mwari vamutora munhu.
urikuona usazosvika pekuti tinokushuwira kuti dai Mwari vakutora. Kune vamwe watoshuwira wakaita sana Mnangagwa kudai vambomira kufa vazoona Chamisa achiunza bullet train muZimbabwe. Mnangagwa wambokwira bullet train kubva muHarare kusvika kuKariba ari muchitima chiri ndozvatoshuwira kuti aone. Hatimushuwira dai Mwari vamutora, toshuwira dai Mwari vamuratidza Zimbabwe yakanaka iri kuuya. Andimona 𝗵𝗵𝗁𝗶 probably is the only political party ine vanhu vari educated. I wish ndogara ndichitaurira vanhu kuti dai Sanderson Makombe, do you know Sanderson Makombe? Dai ari munhu ari talkative like vana 𝗵𝗵𝗁𝗶𝗿. Ndopamaiona kuti they are brilliant people 𝗵𝗵𝗁𝗶. I want to tell you one of the brilliant mind I have ever met in my life. There is Sanderson Makombe. I've known him time immemorial, and the gentleman has shown brilliance. Dai pane munhu anoziva munhu ari brilliant 𝗵𝗶𝗁𝗶, vana Sanderson Makombe varipo. If we want brilliant people, we have got plenty of these people. That's blind. I feel kuti vese vakambotiza ngavagare ikoko kozi shiri ine muriro wayo. Ndozaita kati ukatora njiva ukaisa mudanga ukaramba uchipa masefa aimbochinje kukuwa inongari kuku aichinje. Andimona kupe president vati tisamudzinga nhasi tateerera mukoma pabla wayo. President loves everyone. Ndazviona nhasi ndozvandodira Chamisa, ndozvandodira baba vaChamisa. Saka pizwa ndichiimba kana ndisati ndatanga kuti ndiko kuseri kwaChamisa, ndiko kune midzimu yedu tisati tapinda musango totanga taudza vadzimu tisa tapinda musango totanga taudza vadzimu. Ane muzonyaya dzatotaura ndo dzinonzi brilliances. Musamudzinga zvo zvonzi president vanongoti musadzinga. She's a citizen. Let her be here with us. Andimona. But tikada kutarisa the political background yevanhu vanoti infiltrate guys, ukada kuona kumashure kwavo kune nhema dzavaitaura dzakawanda. Vakasvika level imwe kuti kana vakutaura nhema soka waitomira kupeta maoko kuti hek ndipugeni ari kutaura uyu. Mari yakaipa wako man, mari yakashata. Ndakambokutaurirai ndikati dai ndanga ndiri munhu yewe kunzi ndinotengeka, kutaura kwandiri kuita nhasi unoyu ingadai muchiuya panapa ndichikuudzai kuti ZANU-PF yakanaka zvakaita sei. Ndaikadai ndichikuudzai I was offered munda, tikaofwa mabasa, madzidza vana 𝗵𝗵𝗁𝗶, munouya munopinda kwakati, ndimo vanhu vane maqualifications atoda. ZANU-PF is there to rule forever. Ndikati kana ichirula forever ina handifambe naSatana, handidye ganda remhuru nekunyara. Dai takatiri vanhu vanotengeka vana Yudha, takatengeka kudhara. Izvi takutotaura imwe language yamusinganzwisise panapa. But ndakati inini, what do I fight for? I don't fight for my pocket. No. I don't need to fight for my pocket. What I need to fight for is for the freedom of the people of Zimbabwe. Kana nyika yasununguka, ndakwanisa kudrive motikari yangu kubva muHarare kuenda kuKariba pasina munochiti chichacha zviri kutorera vanhu mari zvima tourist gate. Ndakwanisa kufamba nemotikari yangu kusvika muHarare noenda kuBeitbridge ndisina pandabhadhara tourist gate. Andimona ndo zvinhu zvandiri kufaitira. Mugare munyika yakasununguka. Tine vana veZimbabwe vari kupiswa. Hanzi mukoma kena aisikuye question. Yes, mukoma Michael nduna. Bvunzai. Ndo zvandosaka ndiri pano nhasi. Atete constance muri sei. Andimona ingadai so inchandiri kufaitira inyika yakasununguka. Ine vana veZimbabwe vanodya vachiguta. Andimona ukaona ndichiya live on Facebook every day 3-4 hours, I don't get a cent.
I use my own resources, my own phone, my own time to educate the people of Zimbabwe. Imagine ndaiverenga every 3 hours every day, ndaitoita doctorate. Ndikaita doctorate ndatoinayo. Andimona. Hanzi 𝗵𝗵𝗁𝗿𝗁 ngavagare kwavari vadawo. Yes, Kupe is a citizen but is behind all the shit we are in today. Thanks, Washi. Andini manzanya atutaura. Saka ndikutaura kuti behind these people coming, let's have maso ekuona. Vane a lot of inconsistencies now, which drove us to where we are today. They forgot that they injured you already. Atetevale. They forget kuti handina mazino. Ndakambobvisa madangers angu mwemusa. Madangers asi mazino ekukwadzwa nevanhu vezanwa. Nenzeve dzadzinzwizi. Tinotopfeka ndakazonzi nemumwe munhu iwo seishitaura uchishauta. Half Devi. When I'm talking, I try to raise my voice to level yekuti ndonzwa ndozvinzwa. Usa unogona kutadza kuzvinzwa uchitaura so. Imanu zari inoroya. You can't hear yourself when you're talking. Saka ndikataura nemunhu ari normal ane proper hearing tichitaura nemunhu iye. Anonzwa ini ndichishauta on top of my voice. Ndozovataurira taiwa. Inini pandinotaura ndinotonzwa ndinotaura zviri normal. Unzwa no you're shouting. You understand? Tiri zvirema zvakakwadzwa neZANU-PF. Ndoziva panapa ndakuti idife. Imi vanhu imimi ngazviite mushe izvi. Hanzi hatidi vanhu ngazviite mushe. Andimaona. Saka ndikutaura dai tatiri vanhu vekutengeka. Takatengeka kudhara. Takutotaura zvana idipe. But that will never return my teeth. That will never return my hearing. Ndakutosvika kuenda muguva ndisina mazino. Andini manzwa nyaya tikutaura. Ndosaka tikutaura kuti ma-inconsistencies ane vamwe vedu vari kuuya kuzoda kuzotijoina. Handaisaziva mukoma kuti hamuna mazino very sorry. Handina mukoma John, handina. Akabva ibhatre pfuti rakarova bhatre pfuti. FN yayo. Kurohwa nebhatre pfuti. Mazino akaenda. Andona. Ibhatre pfuti. Anozama wooden bhatre pfuti ane kaplate kumangrina. Ndo akandurwa ndikatsemuka. Ukatarisa mukati mangu dai maioneka. Pakanopinda mazino baya dai. Ropa kuti ropa. Andiri muona nyaya dzatutaura. Ndosaka tiri kutaura kuti kune vamwe vedu vakuuya vane ka inconsistent kavanako in terms of politics. They've lied too much at a level that is difficult for us to completely forget. They've done things that we can't forget. Atete Barbara, how are you? They've done a lot of things that we know today. My inconsistencies are takamawana. And we made some follow-ups on what tichiongorora kuti zvii zvavari kuita. Havasina chinhu chavanogona kuti dzidzisa nyaya dzekutonga nyika, nyaya dzenyika. Mupateerera ipapo. Kuti they made false claims against President Chamisa. They exaggerated certain roles, certain issues. Dzaiitika mupati. Vachiti ndichamisa. Ndosaka ndaida kuplayera audio video chinonzanishi andarwadziwa. Baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 makadii baba? Ndo vakuru vedu. Baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 makadii baba? Havasi vakuru vedu vepolitics. Musazotanzi baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 ndevepolitics aiwa. Ndimadzibaba vakuru vanotungamirira kumasowe. Ndiri mupostori wekumasowe. Ndinonamata. Saka mukaona baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 andichiti vakuru vedu. Andisikuti kuti vakuru vepolitics. Musazoda kumhanya netsvimbo kunoponda. Kuti anzwa kuti baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 vakuru vana Yudha aiwa. Baba 𝗵𝗁𝗄𝗁 ava mupostori mukuru vanotitungamirira mukunamata. Musazonoponda. Mungapedza mapostori ese kuuraya muchidanzi
takanzwa Yudha achiti mukuru wedu. Baba 𝗵𝗂𝘁 mupostori. Kana tine zvatoda kuziva kunamata, tinobvunza vana baba 𝗵𝗂𝘁. Baba 𝗵𝗂𝘁, munhu waMwari ndasangana nezvakati zvorevei? Munhu waMwari, baba 𝗵𝗳𝗵𝗶𝗵𝗁, baba Yudha, endai pamuteuro mazuva akati Mwari wako. Saka muchora tichimwa muteuro yacho. Baba Yudha, endai pamuteuro mazuva akati Mwari wako itirei zvakati. Mwari wako endi zvichiitika izvozvo. Ini ndiri munhu anotya Mwari. Saka muchora tina president vanotya Mwari. Ukana usingatye Mwari, ndiwo unofamba wakabata matemo nemamachets uchitema vanhu, uchanzi utemera vanhu kuti hanzi vavhotera 𝗵𝗵𝗁𝗍. Ndonyaya yatiri kutaura. Saka vanhu ivava vazhinji vatiri kutaura nezvavo vakauya. They made a lot of false claims, they exaggerated roles, they did a lot of things that were inconsistent with our political environment. Hanzi baba 𝗵𝗂𝘁 vakaroora here? Nora. Havakazotitungamirire vasina mukadzi. Iwe ita mushe. Makado. Ita mushe. Hanzvadzi yangu. Ita mushe. Unoda kutikanganisira chipo chedu. Handini manzwa nyaya dzatiri kutaura. So nyaya dzatiri kutaura panapa ndedzekuti vanhu ivava nanhasi ukavabvunza macritical questions about their activities dzavaita, unotosvika pakumira kuti vakomana, hanzi 𝗺 was baptized by Holy Spirit 16 years old. I received gifts too. I live a prophetic life. Thank you. Ndikutamba hangu. Tete, aiwa ndazviziva kana. Ndazviziva kuti mwana wamai wangu atanga kutamba. Adimona. So these people, they have been inconsistent. Andakaroora nevana 4 mukuru apedza A-level gore rapfuura kuseri. Ndotenda baba 𝗵𝗂𝘁. Vana venyu takawanda ka. Kwete 4 chete. Mukati 4 maakunyepa baba 𝗵𝗂𝘁. Ko inini mondiisa kupi? Makapuwa vana naMwari kaimi. Isu vana venyu. Taurai kuti vangu vekubereka i4, asi vana vandakapuwa naMwari inyika yese. Ndotinzwisise rai. Sorry baba vangu baba 𝗵𝗂𝘁. Saka nyaya yatiri kutaura panapa inyaya inokosha varume. Ndeyekuti vanhu ava, hanzi Yudha, I still not believe that you are a human being. Pawakapinda napo handifungi kuti wakapona. Pakaipa mukomalavha. Ndosaka mona vana baba 𝗵𝗂𝘁 chingo chinamata kava. Vachitivakirawo muteuro. Kune vakamira. Mwari kana akuda anokuchengeta. Kana vaona mwaka wakwana unoenda. A huge one, they are the ones who destroy 𝗵𝗵𝗁𝗍 from which. Saka tiri kutaura isusu kuti ngationgororei. Vanhu ivava vari kuuya vane a lot of inconsistencies. Sometimes munomboona kuti dati mumboongorora kabehavior kavanoita, vachasvika paumboti vachadisappear. Muchaona vachidisappear. Hanzi mukoma ndakarara ndinorota ndiri mukanani kuna president 𝗵𝗵𝗁𝗍. Taura yenyu, taura hako bhero. Tese mwana wamai. Saka you find kuti vachasvika emwe time yekuti vachambodisappear mbichana vanhu ivava. Muchatombosvika pakuvashaya. You barely think that they exist. Vanenge vaenda kupi? Andimona. To the extent mchatoti ku vanhu vaya vakaendepi. Andimona. Because they are there for a mission. If you want to know that these people are there for a mission, tikaramba takavachokonya vanongodisappear. Andimona. Saka ngativei vanhu vanovhurika maziso tichiona I am not perfect, he is our man. Definitely. Ngativhurikei maziso guys, tipote tichiona. Because vanhu ava tikutaura nezvavava, kana vakaparadza mhosva, they can't be prosecuted. Guess kuti munhu akadasa mudzuri anonzi ndewe opposition weMDC isingade kuonekwa nezanu PF, anonobata munhu zvombo kusvika munhu afa. Mudzuri akabata mabhora kusvika munhu afa. Munhu otaura kunofa kuti mabhora amuri kuona ndakakwadzwa namudzuri ndiye anga akabata mabhora. Ndakuenda munhu ofa. Mudzuri nanhasi cannot be prosecuted. They cannot be prosecuted. Ukabvunza hanzi hapana evidence. Andimona. But evidence ichauya zvadzo. Zichauya evidence. Saka nyaya yatiri kutaura panapa
varume ndoda kuti munzwisise. Ma-infiltrators aya, they are from everywhere, including the media chaiyo. Mungwarire media futi. They will often deliberately put forward my ideas, kana iri media, my ideas in order to create more exciting response kuma activities edu, in order to set up opportunities for them to get into us. Nobomanza ndashitara ndikati, even my journalists, my investigative journalists vaya, don't take them as part of us. Most of the time, ukadakona ma journalists vazhinji, they create exciting stories that we quickly respond to. We quickly respond to. So what I'm saying is, let's look to these infiltrators, because they will deliberately disrupt our activities, and we end up tadzokera futi ku zero position, takuita panotera bhora pana. Inini ndiri Zimbabwean one anosupporta Highlanders neDynamos. Those are two teams that I've supported kubva ndichikura. Takambosvika pa-extend kuti Dynamos kuHighlanders hatinambozviona. Takambosvika pa-extend yekuti Dynamos yaiti every year iri kubuilda. Every year iri kubuilda. Makapu dzimwe timu dzichingotora makapu. Ndakazoudza mumwe munhu ndikati timu yakaita seDynamos haisi timu yekubuilda. Haisi timu inofanirwa kunzi every year iri kubuilda. Dynamos itimu inofanirwa kuenda kune mamwe matimu ichiona maplayers anogona bhora ichitora, vachingotora cup every year, zvakaita kunge Liverpool. Koti hanzi timu hanzi iri kubuilda, hanzi inonzi youth system iri kubuilda. Unoona the whole team inotovafana tuma 16 years. Koti kakaisira gumbo katosimudza gumbo bhora raenda. Goalkeeper ane 16 years yoda karoerwa bara nohwanda. Takataura hatizvidi kuDynamos izvozvo. Takaita makore tisingatore league championship. Ndikonzi Dynamos iri kubuilda. Inobuilda kasingaperi. Haisi team inofanira kubuilda here. Dynamos team yakaita kunge vana Highlanders, vana Manchester nana Liverpool. Liverpool ikaona Simon Mann ari kuSouthampton inoenda unotenga yoya yomupinza, yotozati takutoda league championship. You don't build a team hombe yakaita seDynamos. Iteam inofanira kuishotsvaga maplayers anogona bhora ichikanda. Hazvina basa kuti akura sei, but as long as achigona bhora. Kwete kuti hanzi munoita 2, 3 years, 4 years musina league championship, muchita hanzi Dynamos iri kubuilda. Ukaona munhu ane management yakadaro akafa. Hanzi ko professor bohere mukoma Yuda pavheneke. Professor vapi Benji? Ndara Benji vapi? Hanzi mukoma Yuda vanhu ava ngavagare kumashuri, ngavagare kumaterraces. Because hatisi Dynamos inoda kugara, inonzanzi inoda kubuilda. Team iri Premier League inoda kutora league championship. Every year inenge ichinzi iri kubuilda, inobuilda chii? Iteam yekuti kana kangoplaya kanzi iri kugona zvakaipa, team yetonotora, Dynamos yetonotora. Zvinoita bhosvo. Haisi team yekuti hanzi inofanira kubuilda from scratch. No. Kanzi munodzinga maplayers ese mobuilda isina league championship. Mutanga season mune tuvafana tunosimudza makumbo kana bhora rakurohwa. Kana hwanda bara kana goalkeeper tidi izvozvo izvo. Ati 𝗵𝗵𝗁𝗶 haisi kubuilda. Yakatovaka kudhara tutosimuka. Toda kutora league championship next year. Tatopedza. Andimaona. But zvandiri kutaura ndizvekuti zvamanzwa zvandataura guys. Musazoti munhu wese wamaona anenge ane kabehavior yakangori dubious mobva matoda munhu is an infiltrator. No. Kune vamwe vanhu, it may be that information is leaking through careless, vanhu vari careless chaiyo. Tinogona kuve tichiti vanhu vatutaura nezvavo mukavaongorora toti ma-infiltrators. Kune vamwe vari careless. Vari careless. Ma-officials ado mamwe chaiwo vari careless. No special treatment kuvanhu ivavo. Hatidi special treatment. Because these people by nature are disruptive. By nature, these people are power hungry. Most of them are pathological liars. Makazviona. I wanted to play an audio yamonzora. Ndaida kuti munyatsonzwa mega. Most of these people are pathological liars. Andimona.
But vamwe vacho kana vari pathological liars, some people are simply power hungry. Vamwe by nature are so disruptive. That doesn't mean kuti vanhu vanonga vachinzi mainformer. Tofanirwa kuongorora tichiseparata futi, tisangopenda vanhu vese nebrush rimwe chete. We need to deal with these people individually and deal with them appropriately. If we paint all of them as informers, infiltrators, and as grasses, we end up tasara tisina vanhu tichida mavotes. Ndopamba tinofanirwa kuongorora. There are also those people who are genuine materials, but very genuine material imomo vanenge vari disruptive as well. We should not call them those people kuti vatengesa, because we end up destroying chinhu chatanga tavaka. Ndosaka manzwa president nhasi vati no musadzinga vanhu. Andimona president vati musadzinga vanhu, because we end up tata disrupt or tata destroy something that we had built, which is very powerful. 𝗵𝗵𝗁 is a very powerful political party. Kune vamwe vanhu vari within 𝗵𝗵𝗁 who can deliberately mischief. That does not mean that they are sellouts, they are infiltrators, they are grasses. No, we should fish out the genuine grasses, infiltrators, and informers. Andimona, because tikangoti munhu wese watasvika security honai munhu uyo, intelligence honai zvinhu izvi, itai zvakati, we end up destroy 𝗵𝗵𝗁. What we don't want is to destroy 𝗵𝗵𝗁. We have destroyed MDC. Nenyaya idzodzo idzo. But now we don't want this party to be betrayed. We don't want our president feel betrayed. We don't want you guys feel dissatisfied with any of our officials. But let's fish out genuine sellouts. Tisare tine mukaka. Pamaona pai pandakaimba musuno ndikati ndakaburiswa muti namapiye, ndapotsa ndakuimba kuti makandinhonga ndiri chigubhu chizere nemasese, nai baba musandikanganwe, iye zvino ndave chigubhu chizere nemukaka, nai baba musandikanganwe. Uri kuona dai amai kupe, ndakutaurirai chimwe chinhu. Dai amai kupe, mbuya kupe vaya, dai vakagara vari focused in politics, mukadzi we aenda kure nepolitics. Ndakutaurirai chokwadi. Mudhara Tsvangirai ndo vakainfluenza mukadzi uye kuti aitwe vice president. She's a founder member weMDC mukadzi uya, and she played a very crucial role for the formation of our party, our former political party MDC. Zvinhu zvinorwadza sere kuona kuti akazove power hungry, akazove munhu anofuririka, ari munhu anoda mari zvikuru, ndopa zvakamupinza paasvika nhasi. Kutaura kwandiri kuita mai vai dai vakave satisfied with whatever she was getting in politics, kutaura kwatiri kuita nhasi ingadai vasina kuita betray struggle. Saka muri kuona zviri kupa vanhu simba rekuti hativade, isimba rekuti kana ari akabatsirana kuti MDC ivepo formation yacho, akabvapo musuno achiti tasplita. What has caused all of a sudden kuti ndaakuya kuTRIPC achisiya imba yaakavaka? She's the builder of that house inonzi MDC here. And so people are all dissatisfied with whatever she does. So people say she will continue with this rotten behavior even if she's admitted to 𝗵𝗵𝗁. And that will affect 𝗵𝗵𝗁 as a political party. And murubabata ipapo. Ndosaka tikutaura kuti nyaya dzatiri kutaura panapa ngadzisave personal. We don't want these issues to be personal issues. Let's have a broader picture yatinayo kuziva kuti toda kutonga nyika. Andimona, let's refuse to be used in ZANU-PF.
Let's acknowledge the part played by President Nelson Chamisa. If we do that, then we move forward. What we need to do is to make sure every citizen join 𝗵𝗵𝗃 and boost our chances of bringing victory to President Chamisa. And President Chamisa's victory is not his victory, it's the citizens' victory. But whoever will benefit are the citizens of a country. So we need to keep fighting to try and bring the presidents to 𝗵𝗵𝗃. Vachamisa havafe nenzara. Kana nhasi vakanzi vaenda kuelection vachamisa havana kuwina. Hafe nenzara. Andimunzwa nyaya kutaura. Saka whether Chamisa win or lose, iye haafi nenzara. But he is doing it for you and me. Ndisu tiri kuda kubenefita, ndisu tiri kufa nenzara. As we just need them kuti vagare muterrace for 5 years without participating zvana chigaro. Ndo zvatiri kutaura. Kuti dzimwe nguva let's not boast kuti chinhu ndechedu. Because vachamisa vakati chinhu ndechema-citizens. Vanhu ivo vari kuuya are as well citizens. They want as well to get where it matters. Andimona. Vamwe vacho vari kuuya, they are not talkative. Vakanyarara. Vanenge vachingotipinda kunge honye. Unozonzwa kuti wakukuvaviwa wakukwenya kuti pakapinda honye. Ukasvinaona svakupobuda honye. Andimona. They may not actually talk to the extent that we give them positions, but we just need to worry about these people. What we don't want to do is jeopardize the victory that we already have. Takawina kare 2023, takawina kare wakomana. Saka tinoda kurasa chatakabata. Andiri muri kunzwa. Saka ndiri kutaura kuti let's share this presentation nevamwe. Because tikasadaro kushare presentation yatiri kuonesana iyi, kune vamwe vedu vanobva kuti uyu munhu ngaurawe. Hatisi kuda izvozvo. Vanhu ngavaswe under the oath 𝗵𝗵𝗃 and any member who brings 𝗵𝗃 into future disrepute should be banned for life. Ndo chokwadi. Saka handizvo mukoma Chris. Because ZANU-PF yaive that policy yekuti waiti wewe once you breach the oath they will ban you for and you go home. Makambonzwa here language iyoyo yaitaurwa neZANU. Pandakaita chitepo assassination serialization ndo pakabuda language yaitaurwa nana chitepo nana atongogara. Language yaitaurwa nemagandanga nguva dzehondo kuti anzi ukatengesa you go home. It was like a code word. Ukatengesa you go home. So you had to take oath. Ukatengesa you go home. Saka ndo pakazourawa vanabadze they were sent home. Ndo kutaura kwaita vanatongogara kuti kana watengesa you go home. So they were saying if you tengesa you go die. If you tengesa the punishment is death. Ndo pari kutaurwa na mukoma Chris kuti hanzi you are banned for life. Because once you are banned for life unonga warowa pasi unenge waenda. Andini maona. Saka what we don't want is to jeopardize the victory that we have. We should not just poke each and every person's nose. Vamwe, they are coming very genuine to us, but they require this degree of vetting. They require this degree of surveillance to make sure they are not bringing their harshness or their dramas from MDC. We left the dramas. We said we don't want the dramas. When we left, they split probably 2-3 times. They've got functions. Ku MDC ndo kune vanhu every person ari MDC anongofila kuti inini ndiri president with this party or inini I must be president of this party. Hakuna organization inomira yakadaro. Hanzi kupa right anodiwa kuMatebeleland North because tinoda kudestroy ZANU-PF kusholosho nkai Gwanda. Vanhu kuMatebeleland vanonetsa kunzwisisa mukoma Brian. Mukanoisa kupeko kwanogona unodyiwa ikoko. They are not easy to understand vanhu kuMatebeleland.
Remember, I was saying here, out of 24 rural constituencies we have in Matabeleland, 20 are under ZANU-PF. Only 4 are under opposition. Saka vanhu kumatabeleland, they are not easy to understand. That's not easy to understand. We don't know what they want. We don't know. We have tried to make them see. They have been underdeveloped by ZANU-PF, but they still go to vote ZANU. I'm well, Mkomajo, 𝗬𝗎𝗁. And Imona. So let's be very careful with whatever we do. It's very important to have accurate information, guys, so to avoid to split the part again. 𝗵𝗶𝘁 tikatanga fights at an early stage of formation tatozvikuwadza tega. Ndosaka munzwa president wataura ipai vanhu chinhu chavo. President's approach is so transparent. This is why yesterday I said I've never seen anyone with such a type of leadership. Say President Chamisa is so transparent. Muna akatora chinhu akaukandirai akati bhora renyu rotambai. Hata kuna munhu asingatadzi baba. Chamisa avagoni kuramba macitizens saka vari right kutambira munhu wese wemuZimbabwe. Ndo zvatiri kutaura mukoma Brian panapa. Kuti as citizens of a country, Vachamisa has got no right to say no. But citizens, we have got right to kukuramba. Ndosaka mchona ndiri kutaura kuti kana kupa asingadiwe nevanhu mukamisa kusholosho kwacho anongosvika anodyiwa. Vanhu vanoti uyu munhu mutengesa hatimudi. Anongonodyiwa ikoko kuratidza kuti hadiwi nevanhu. Hanzi Matabeleland, they have reasons sometimes. I don't know what the reasons are. And the morning. Hanzi vakapuwa ma-t-shirts vakavhotera ZANU. Musadaro vakomana. Matabeleland is a very good region. Yekuti tikanyatsotamba tsoro dzedu zviri right, majority inobva kumatabeleland. Because nachinzwa Douglas Munzora achitaura akati pakawina MDC 2013, the only province that voted overwhelmingly in the country was Manicaland. Hanzi yakada 236,000 votes here. Hamichazivi. ZANU-PF ikarova kuma 200 something thousand. Saka MDC yanga yakawina na about 6-7,000 kuManicaland as a whole. And I just hope the press Chamisa will trade with caution with these returnees. I think boss ndarakumbi nyaya tutaura ndeyekuti for our president to trade with caution, ndisu ma-citizens, we have to lead the process. Because president vanoti munhu wese ari munhu vachamisa chandakaongorora pari. This is weakness yandakaona pana president Chamisa. Ndeyekuti kana vakamira vachitaura vakatarisa munhu wese ari munyika yeZimbabwe, vanomuona semunhu, semucitizen wenyika, ari munhu anotevera citizens, se-citizen. Ndibaba moyo, weakness na Chamisa ndeye moyo wakanaka, moyo une umwari mukati. No weakness na president yekuti he cannot say no. Munhu uye anogadzirisa kunyange ari munhu weZANU. Mamamboona pavanosangana kana vanhu veZANU-PF, Vachamisa vanototenga kana chingwa otopa nevanhu veZANU kuti idyai. Asi vanhu veZANU havakwanise kuungana nevanhu ve-𝗵𝗶𝘁 vachishare chingwa kana vachipanana hupfu, havakwanise. The only person ane moyo wakanaka wekuti haadi kuona mucitizen achifa nenzara ndiChamisa. Ndo weakness na president. Yekuti haadi kuona munhu achifa nenzara. Chamisa munhu yanosarudza kurara nenzara akupa iwewe wadya, because you are a citizen of a country. Kunyange kwakapfeka t-shirt yako yeZANU, Vachamisa vanokupa kudya, havakunyime kudya. As sorry, the Matabeleland must try and reason. Panonetsa musvipa. Vanhu vaiva vakaenda under intense brutality yeZANU.
kana vachidzoka kumatebeleland maregions ati kutaura marural areas inzvimbo dzekuti vana vafana vechidiki chaiko havako. Variko kune chembere zhinji, vana vari mumabasa, vamwe vacho vakaenda kunana South Africa, Botswana. Saka kwakasara chembere zhinji dzakaona vanhu vachidimburwa musoro. Ukaona munhu achidimburwa musoro so chekwa kamusoro, munhu anonyura. Inini nguva dzehondo ndakaona munhu akachekwa musoro. Nguva yehondo ndakaona munhu akachekwa, that was 1970. Pakachekwa muNharamaramba inga iri chiko ya kuNotono 77 78 1977, between 77 and 78 ndandiri mudiki ndakaona muNharamaramba achichekwa kuMhondoro. Akachekwa nemazezure kwaMutema Sango vachiimba tikasiya pfumbi uya uone mashura uya uone maramba wako uya uone wabaya mombe uya uone mashura uya uone maramba wako uya uone wabaya mombe uya ndakandiripo 1977 78 ndakandiripo. muNharamaramba aive mufudzi wemombe pane mafamu kuMhondoro. Saka mombe dzekumamisha hadzidhibwe. Iye akabva atora demo mombe dzekumusha, vanhu vekumusha vasiya mombe dzapinda dzasangana nedzemurungu. Ndobva vatora demo, ndobva vatema mombe iyaye, ndobva yatiza yakadzikwa demo kumusana ikaenda kuruzevha. Mazezuru pavakaiona vakabva vatora mazezuru ane utsinye, vakatora mapfumo matemo machi vakauya vakamubata muNharamaramba. Saka mukati mavanga vari mamune magandanga makomredzi aya ndo vakasvika vakamusunga muNharamaramba, vakamuisa moto uchibvira vachiimba achichekwa muNharamaramba, achichekwa mutsipa. So ndo pandakazwa kuti munhu kana kufa achipupa twasu munhu so achinyura ropa rinenge amen sound yanenge achiburitsa. So ndakati Mwari, zvinhu zvatakaona nguva dzehondo. Saka vanhu vari mumatebeleland vakaona zvinopfuura izvozvo. Vanhu vaiswa muguva, vanhu vegukura hundi vaitorwa, mandevela abva ponzi cherai guva, vaichera vega makuva avo. Anga asingambonyure riri social, vaibvanzi pinda opinda imo bvanzi achipfurirwa muguva imomo. Next vaiurayiwa 1-1 kumatebeleland, achitorwa achinzi pinda next paurona pari kupfurwa umwe ari kufa rudaidzwa next uchipinda achipfurirwa imomo roita mass grave. Vasara vamwe vakadzonzi fusirai vofusira. Ndo zvaiitika kumatebeleland kumaruzevha vachiurawa nevanhu vezana. Saka we cannot blame the people of Matebeleland kuti 20 vacho 20 constituents otorwa nezano. Vanenge vakuda proper education yekuziva kuti vese kana vati havachadi zanu PF vese obva vairamba ichiwata 23rd majority 2/3 majority yedu vote of no confidence una president kana achinge aba election todaidzira presidential election yataakurana. Andimona onyasodyiwa hawana ngwena woenda kumusha unokanga waya. General name, the revolution must have the heartbeat of the masses. When we say people of Matebeleland, are we not categorizing and alienating? We are not categorizing Mkomanyika Dzino because our country is divided into that. We've got Matebeleland, we've got Mashonaland. At the moment when we give reference to those names. But President Chamisa promised that as soon as he comes to power, that must end. That must end. So at the moment we cannot say any other word, any other name. Ndakasimba Mkoma Courage zviri say. If you come from Mash West, manzanishtaura mazezuru panapa. I'm not categorizing, but I am saying as it is, because these are the regions that we have in our country. Andidi maona nyaya yacho. Saka nyaya yacho kutaura ndeyekuti we need action, ladies and gentlemen, against these people. These people, let's prevent them from gathering any information about our activities.
which is very important. Once you suspect that this person or this couple or whoever is doing whatever is doing, it's high time to raise the alarm. We must, people, when we are together, we must feel the same. We must feel the same. We must show ourselves good signs of working together. To these people coming to us, they must not read our culture. They must understand that tapinda muvanhu vakabatana, tikabatana tinokunda. So what we just need to do is prevent them from gathering information. Ukaona une munhu wasinganzwisise kuti munhu yakamira sei, contact someone senior in the part, kana kuti mubvunzana kuti musanyarara. The moment yamonyarara munenge mawisira pati pasi. Andimona, we must have a way put in place to protect sensitive information, sensitive material. My planned actions edu, we must protect them. Because vana vakauya vakaziva ma plans edu takuvara. Mangwana vanenge vakushandisa those things against us. Andimona. So you and me must guard against leaking of information. These suspects must never receive or must not get access to any information that our party will use to win the election. Instead, ndisikati washandise kuti vaende kunonzwa kuzanu kuti kwakamira sei. Because if we allow them access to everything that we do, then tatopinda problem. Takutotsvaka vano ma-problem solvers every time and then. Ladies and gentlemen, we must create a situation, an environment that make these suspects not kuti hapana bata akubatwa. Zvakasiyana nezvataita kuMDC. Whatever evidence they are looking to gather, we must not give them opportunity to gather that evidence. If someone does something wrong, that person should account for whatever he does. Because kuya kwavari kuita muchatonzwa kunyange nemastatements akasiyana siyana. Hey, takazoenda 𝗵𝗵𝗁𝗶 tida kuvajoina. Hey, vakazodai vakadai. They will be like discrediting us. I didn't want. What I'm saying, Mkoma Brian, tikataura kuti munhu asapuwe chigaro, that does not stop getting access to our leadership. Because mu leadership yatinayo vakamboshanda naye. Mune vamwe vanotofeelawo kuti arikutreatwa unfairly. Once you start saying hafanirwi kuwana chigaro, makutotreata unfairly. Kune vamwe vakutofeela like that. Andimona. So what I'm saying here is a method and way of guarding those suspicious people from gaining any information about you and me or our activities, or to identify the patterns of our party. Chichikuda kuitwa mupatu. Zvinhu zvatiri kutaura izvozvo, vanhu vakaziva kuti muri kuronga zvakati, they note the dates, vakaziva kuti muri kuronga zvakati, vanoziva netime yamuchazviita, vanoziva neplace yamuchazviita. Saka vanenge vachitoziva kuti kunenge kune vanhu ikoko, they put their people there to make sure kuti they gain information that they want. And if they want to disrupt that action, they can still disrupt you, no matter that they are not in the structures. And these are something that we must do to make sure we keep our information, we keep our 𝗵𝗵𝗁 safely. Preferably, panenge pachida vanhu vanenge vane a part at heart. Because if we start using part codes, we are telling people with the part at heart. Zvakafanana kuti ndikati vongai, that is a part code. And a part at heart. Mukati Shepherd Yuda, you know, is a part code. And a part at heart. The danger that we have is already they are in us before even we go into a Congress. They can even influence the outcome of a Congress. They can even plant their people in that Congress. So we need to be very careful. And we need to be very careful.
people on the ground must be on the lookout, because chiripanapa chiri put at danger here is the personal life of every person ari 𝗵𝗵𝗃. Saka ndo pamunonzwa chinzi ningi akauraiswa naningi, ningi izvo tikataura nyaya yamudhara tsvangirai, apamboshaika anobuda achitaura kuti mudhara tsvangirai akaplandirwa masiyaiwo, akapuhwa poison, akaurawa naningi. Hazvishaike izvozvo. Saka we need to try and avoid vanhu vari double dipping up, vanodya kuzanu vouya voda kupinda matiri. We have to guard 𝗵𝗃 kuti itwe infiltrated. Andimona zvimwe zvinhu zvatogona kutaura panapa kazhinji ndikotaura kuti you guys, zvinhu zviri sensitive kazhinji kacho avoid kuzvidiscassa zvakatanga pamafoni chaipo kana mumaemails chaipo. Zvimwe zvinhu discussai muri face to face, because vanhu vari kuuya their motive, we don't know their motives, but if we continue surveillance chivaongorora, we end up finding exactly what are their intentions to say nhasi vakuya kuzojoina 𝗵𝗃. Saka let's make it very difficult for these infiltrators to lie consistently about us, especially if they want to probe you. Ukaona wakubvunzwa mibvunzo yausinganzwisise, kasira kubatawo vamwe kuti ningi uyu arikuda kuziva zvakati, toita sei naye. This is the way we can guard our part. Remember, ma-cover stories anobuda kuHerald ese, 𝗵𝗵𝗲𝗄𝗏 azodai, 𝗵𝗵𝗲 azodai. Pane imwe yandatomboona, imwe yandisina ndatozongokuti izvo handiverenge izvo. Zvimwe zvataona panapa zvazvitaurwa 𝗵𝗵𝗲𝗄𝗏 azodai. Pabuda nyaya yekuti hanzi girlfriend yaChamisa unoza ndopanaona ndikati ZANU-PF hainyanyi omuziva. Dai yabvunza vanhu vanomuziva kuti 𝗵𝗵𝗲 akambofa akamboita zvimagero here. Munhu ari smart, dai vanhu vaiziva munhu ari smart munyika. Takanoviga Goliath, 𝗵𝗵𝗲 akachema. Ndakataura president vachibreaka down, kuchema 𝗵𝗵𝗲 patakanoviga Goliath. Akatibvunza akati, nhaiwa wakomana, zvomopera kufa ndichalidha ani? Wandichatungamirira ndiani? Tiri kuviga Goliath, takaviga vana mukwasi, tiri kuviga vana ningi, ndichatungamirira ani zvamopera kufa? Andoona, ndiye munhu anoziva kuti mondiregererawo mashoko andakutaura. Ndiye munhu anoziva kuti pasi peguvha apo pane makuva. Vanhu vazhinji vanogona kuzviramba, asi pasi peguvha apa ngwarirai unonyura. Andiri maona. Saka nyaya dzatiri kutaura idzi tinofanirwa kumeka sure kuti ukaona usingakwanise kubata munhu ipapo, make a few notes ekuti ndisaka tichifamba nemadiaries, kana paitika something chandinoona kuti 𝗵𝗃𝗁𝗃 unonyora to a few notes zvaunozoremember wawo wega, wobatawo vamwe uchibvunza kuti ningi uyu muri kumuona sei, zvakamira sei. This is a way yatokwanisa kuita fish out zvanhu zvakadai so. Andiri ukaona zvadaro, don't speak to them. Kana uri so suspicious kuti panapa ndaakutepwa kana ndaakuda kumorwa information panapa, don't speak to them. Kana pari paFacebook chaipo chinja zita. MaFacebook ira hazvina basa nekuti unonzani. Mazita asingade kuchinjwa ndaana Shepherd Jude. Nokuti hapana asingazivi kuti kana ndikaya live ndiShepherd alive. Andimona. Saka zvinhu zvatofanira kugarirwa takaita guard against, ladies and gentlemen. Because vanhu ava hatisi kuziva what they are coming in for. Hatisi kuziva. Vanhu vekuti this is their newer home. 𝗵𝗃 is their newer home. It's a place where they feel at home when they come to us. But we don't know whether they are coming to us heartily or vari kuuya nemakumbo. Ndakanzwa umwe munhu aitanzi kana uchipinda mupolitics usapinde nemoyo wese. That is sophisticated, ladies and gentlemen. When you are getting into politics, make sure you are covered against such infiltrators. Kana uri munhu uyo anoda mari, anoda madrugs, anoda doro zvakanyanya, stay away from my structures.
Because ndakazomboudza mumwe munhu ndikati tikaita access yefoni yako, tikaita access yedhari rako, kunyange bhini rako chairo chairo tikaita access naro rinotiratidza something, your personal space, kuti zvii zvaunoita in your personal life. Unozati bhini ratorasa marara, bhini mako, bhini rako rera unotorasa marara. Munhu akauya akavhura zviri mubhini mako achikutura kudai, anokuudza kuti what type of people vanogara pamba apa vane bhini. Ukaona bhini remuAfrican anobva kuZimbabwe, ukanasa bhini remunhu remuBritish akaberekerwa muno muBritish, kunyange ari munhu mutema, zvavanoisa mubhini mavo zvakasiyana. Zviri kuiswa mubhini zvotoratidza izvozvi kuti uyu munhu akaita sei. Kana ukatopinda mba mavo, ndanga kunzwa nemusic, ukapinda mba memuZimbabwe unonzwa ruva rechitekete chamai nababa pane zvinotadza kurara nekufunga iwe. Ukapinda mba meBlack British unotanga kunzwa holiday music yacho yatosiyana, unotanga kuziva kuti vanhu vari munomu vanhu vakaita sei. You can read that from their beginning. Usati waenda kudhari kana foni kana chi, munhu unotanga kuziva zvaari nezviswa mubhini make. Hanzi maguzi uriko here mngoma seti. Regai tivapedzesere nyaya dzatiri kutaura nhasi. Dati ndo pandiri kupesa kutaura nyaya dzema-infiltrators, dzemagesi nema-informers. Andi muri kuona, infiltrators they often try to keep family away from the group. Zvakadanga zvana 𝗵𝗵𝗶𝗵𝗁, they are targeting. Ukada kuona vanhu vanouya vachikuinfiltrata, kazhinji kacho hauye nemhuri yake. Ndakambonzwa mumwe munhu achiti ko sei murume wakupe uripi, kana vana vakupe varipi, hatumbonzwi kana vachipinda mupolisi kana kuita sei. Anditi maona. Saka nyaya dzatiri kutaura idzodzo ndedzekuti ukada kuongorora vanhu vandiri kutaura ivava 3 groups dzevanhu idzodzo. If you are suspicious of them, if you try to approach them, you can build a profile yevanhu ivavo. Unozati bhodhi yemunhu inotokutaurira munhu chaicha. Ndosaka uchiona uchinzi kana uchitarisa uchitaura zvakatochinjwa mazuva ano munomu. Hanzi prison officers we respect you guys, but this time toda kuona munanga gwari kuseri. Oh, ngoma seti muda kuona idipe ari ukona ari ubio pakaipa. Saka pane zvinhu zvakawanda guys zvatinoita, but tikada kubata vanhu, let's just set up a trap. Delete ako my comment. Let's just set up a trap. Tikaseta matraps edu vanhu tinovabata zviri smarter, zviri smart. If we plan carefully, tikada kuvabata kuti vanhu vakaingei kana vari kuuya genuinely, if we are suspicious of them, tinovabata zviri smart. Unoziva kuti sometimes intelligence dzinongodona coincidental, unongodhumana nazvo zviri same koma Hillary, unongodhumana nazvo mukufamba, unombodhumana nazvo mukufamba, kuti kungodai seugedye tatodhumana nazvo, tatobata, tatoraura, togona kuraura ipapa togona kutoraura a bigger plan yakatwa neZANU-PF ipapa nevanhu ivavo. But because we don't want to paint every Jack and Jill same tengesi, uchaona nekufamba kwetime havambori see information that will incriminate them somehow. Chatisuri kuda apa is to regret. Problem yandakaona kuZimbabwe, like what we were doing to MDC, we were reactionary. Ndo mashoko andoda kutaura iwaya kuti chinchakaura MDC, we were reactionary. Things will happen tisina kuzviona, we react. Things will happen tisina kuzviona, we react. That must end. We don't want to react after an event. Let's look at these events before they happen.
let's look at these events before they happen. Because these infiltrators, they might compromise our activities. So if we put measures in place to guard against that, even if it means having my private investigators to assist us to investigate my activities, because what we want is to prevent before things happen. If we don't prevent before things happen, then we are in trouble, very big trouble. We will remain reactionary, like what we are doing in MDC. We didn't have a contingent plan. And the President Chamisa wakaiswa pakona yakaita sene vano. Kupa achinzi wewe acting president ne court akabva ma recalls. Vaita ma recalls ndobva ati she was happy ne preparedness ye MDC yekuenda ku HICC ku Congress yavo yayo. Vakaita press conference yaitaura kuti vanhu vakanyora affidavits, vanhu vakajoina MDC alliance are not allowed to contest. Because takatombosvika extend yekuti takati aiwash kana ya Congress elective handeitese anditi handeitese toenda navachamisa ikoko tonoita ma elections kana vadyiwa but vakazviona kuti chamisa akayatinozvambubva ndobva vatanga kukusa vanakupa vakatanga kutaura kuti aiwa vanhu vaiva vakaenda ati musavaite se havabvumirwe kuya Congress, they are not allowed to contest. Vakaenda vakanorovana vachikondesa vabva kumakuva. If why react munorohwa nezveusiku exactly mukoma courage tikangoramba tiri vanhu vekureacta chete tinorohwa nezveusiku. Saka let's be ahead of them, andidi, because people have noticed what these guys did. At the end of it, dai vachamisa vakanga vasina plan, tiri kungochema takuenda kuelection kwatasara masvondo ekuti takuenda kuelection takanzwa komicha kuti MDC alliance andimona. Saka contingent plan yakanga yaapo kuna vachamisa ava vakati MDC alliance kunopinda 𝗵𝗵𝗶𝗵𝗁 tazvambura mbiti dzakaenda dzine zita dzichifika kuti vanhu vanoda zita, they wanted to cause confusion but zvakaramba izvozvo. Saka what I'm saying is we need to expose these infiltrators before they do a harm to us. Before they do a harm to us. Because what they are fighting for is to climb hierarchically. They want to be on top. Saka isusu, let's speak about this on daily basis. Because these people are not trusted. The information that they want from us, they must not get it. We must identify them before we lose focus. Because zvekuramba takungochema tichingochema hazviite. Even if it means arranging my meetings ekuti tisangane navo tichivaonesa ngativaonese. Andimona masuspects vaya tofanira kuti vadzisa kuti vaota oriented kumusangano wedu, kutanga patsva kuvadzisa politics, kuti politics dzamaita dzechijinangwe kuno hadzidiwi. And let's show them their accusation that they were doing, and that will embarrass them as well. Saka tototaura kuti kuno kuti kutokumonitai zvakaipa, kutokuongororai. If possible, avoid this. If you can't avoid this, we'll togara bamba. Kaitaure nechishona. Togara bamba. Anzwana vari vaenzi ngavagari vari vaenzi. Anditi mona. Saka pa zvakawanda guys, zvinoitika kuti ngirine. Because what happened is vakomana ava takaita fallout navo. Vasikana ava takaita fallout navo. Taita fallout navo vanogona kudzoka just to expose us, to infiltrate us and destroy our reputation, which we need to guard against it. Because it's not easy to repair a destroyed or a damaged reputation. Not easy at all. Vunzaini ndine experience yazvo. Kuti once your reputation is damaged, hey, you need to fight tooth and nail to get it clear again. And sometimes you won't succeed in doing that.
saka hatichada kuramba tichingoriekta, takuda kuramba tichitaura navo. Anditi mwana. Saka ndo zvatakuda guys izvozvo, kuti aiwa kana zorema kana zorema daidzai Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. Motisvitsa kuremi. Saka ndo nyaya yatakuda iyoyo guys, yekuti let's expose them, let's see what's their mission when they come to us. Anditi mona. Zvinhu zvinokosha izvozvo, zvekuti kana takuvaapproacha, takuvabvunza kuti mumbori vanani, mazita enyu timbotiudzai, tichivagadzira tiziva kuti vanhu vatakutaura navo ndavanana. Anditi mona. Saka varume, ndofunga for the past 2-3 days I've been talking a lot about infiltrators, this 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗂. Handimona zvokutangana na Eustace hanzi kupe for VP. Ndo zvatiri kutaura izvo kuti ZANU-PF inenge yaakuzvishandisa kuti kupe aite vice president. Wani. Anditi mona. So let's see guys, kuti varikuya infiltration ndavanani, varikuya for informing ndavanani, varikuya for grassing ndavanani. Let's place these people in categories and monitor them. Ayo vachauya vakawanda. Andimona. Saka isusu ngativeipo kuve maziso aPresident Chamisa, ngativeipo kuva maziso enyika yeZimbabwe. Mangwana I think chauya panapa for a short period of time. Chatanga early kuti timboona kuti zvatiri ku hanzi you want to protect mukoma wako biti position hand. It's not kuti hanzi kuprotect mukoma biti mpana kwandiri kauyo. Biti mpana kwandiri. Adagaitone ndingangodaro kuti takatagadzisa Eustace. I don't think kuti biti mukuru kwandiri. Tendai Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Aiwa mukuru kwandiri tendai. Ndiwa 66. Mukuru kwandiri. But I was not happy, especially pana kupe President Chamisa vaisafanira kumuvhumira to attend the meeting asati akumbira vanhu ruregerero. Yeah, she has got a lot to do at the CC. That is right. Kana iye kwaari ngaambonyarawo. Anofanira kumira okumbira vanhu ruregerero, vanhu ogutsikana nezvaakaita. Because akakonzera suffering yakanyanya stereki. This is an appropriate message. Akakonzeresa zvakanyanya stereki. Zvakanyanya akakonzeresa. Saka vanhu havasi kumupuwa zvakanaka. Mukoma, can you please send me the video of Thokozani Kupe, please, in her first rally with the 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗂. Alright, atitevena ndokusenderai. Pakaipa. Temor erupts in Chamisa's 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗂 as more MDCT bigwigs plot to dump Munzora. This is a report yabuda mu Zimbabwe. The Citizens Coalition for Change is battling fresh internal turbulence after some party bigwigs openly said that they were uncomfortable with the party leader Nelson Chamisa extending an olive branch to his rivals in opposite circles. Very true. I agree with you. She must apologize. Chamisa's 𝗵𝗵𝗁𝗵𝗂 announced its intentions to win big
in the 2023 elections after grabbing 19 of the 28 contested seats in the just ended elections. MDCT leader Douglas Monzora, who claimed all the MDC symbols resulting in Chamisa rebranding to the 𝗶𝗵𝗁 2 months ago, did not win a single seat in the March 26 by-elections. Insiders told Newsday Weekend that the question of whether defectors from Monzora camp could be accepted or rejected and divided opinion in the top echelons of the party. Monzora has been facing rebellion after the electoral defeat, with other party members, including his former close ally 𝗵𝗳𝗁𝗏 defecting to 𝗶𝗵𝗁. However, a move by 𝗁𝗵𝗏 and other former MDCT members, including Vice President 𝗄𝗵𝗲 and 𝗵𝗵𝗁𝗏, ex-organizing secretary, has unsettled some high-ranking 𝗶𝗵𝗁 executives ahead of the party's inaugural Congress. 𝗵𝗵𝗏 has already joined 𝗶𝗵𝗁. 𝗶𝗵𝗁 interim Vice President 𝗄𝗵𝗲𝗏 is reportedly pushing for unconditional admission of Kupe into the party. But 𝗶𝗵𝗁 interim national chairperson Tabitha Khumalo has declared that she would not allow for Kupe's admission to the 𝗶𝗵𝗁, describing her as divisive. Other high-ranking members from Monzora's MDC alliance are reportedly set to defect to 𝗶𝗵𝗁 after suffering heavy defeats in the March 26 by-elections. In reaction to 𝗁𝗶𝗄𝗧's announcement, 𝗶𝗶𝗁 youth leader 𝗵𝗵𝗁𝗏 also expressed disapproval and tweeted, "One who said we faked an abduction, one who rewrote my ordeal together with Joanna Mamombe, Manetsai Maroa, one who added salt to injury. It's personal for me because I still have wounds on top of that, being persecuted. I'm supposed to smile and just welcome because Munaita defect. Never." This is 𝗵𝗁𝗁𝗏 writing. In an interview, 𝗶𝗵𝗁 spokesperson 𝗵𝗁𝗏 Mahere told Newsday Weekend that the opposition did not discriminate against anyone regardless of their political background. "We focus on values, action and policies, not personalities. Point of correction, we do not owe an apology to Kupe and Grace as a nation." Chamisa said in his 2022 agenda address that this is a year of action for change. The guiding value is that we put the citizens first and they are at the center of all decision making. The only qualification to join is that one is a citizen. The citizens will choose their leaders at the appropriate time. Mahere added, "The movement is currently focused on important next steps after we managed to successfully trounce ZANU-PF and MDC in the by-elections. This was despite the odds, and the process revealed that ZEC is not fit for purpose. We are working on holding them to account through litigation and political pressure. We are focused on building the machine to ensure we win 6 million votes plus in the presidential election, a 2/3 majority in parliament, and clean sweep in local authorities."
And I think kuya kwaKupe kusisi is a strategy yekuda kukonzeresa division. Those are taurwa na maita vita kumala. These are just powerful, angry people who doesn't even care with what Zimbabwe people are going through. These people must never have a chance to destroy our future Zimbabwe. Kupe pledged his support to President Chamisa just before the by-elections, but which triggered outrage among 𝗵𝗵𝗄𝐶. Yesterday, Kupe, through a spokesperson in Tandon said she intended to join the 𝗵𝗵𝗄𝐶 as an individual, not as a party leader. The former deputy prime minister is of the view that to defeat an authoritarian government like ZANU-PF, the opposition political parties must unite and form a formidable force against ZANU-PF. No problem yamuona Kupe yarutukirwa nevanhu. Vatsvangirai vakataura the same sentiments in 2017. Kupe akaramba. Vatsvangirai vataura vakati, let's form a formidable force. We get rid of ZANU-PF tozorovana. Kupe akaramba. Akaenda 2018 elections zacho achiti ndiwe MDCT. Ameno chanaka nhasi chi. As it currently stands, the only capable alternative to ZANU-PF is the 𝗵𝗵𝗄𝐶 party. Therefore, Kupe believes that opposition political players must coalesce under 𝗵𝗵𝗄𝐶 and rally behind President Nelson Chamisa. Alliances have caused problems before. People must join as opposed to forming alliance. Ndo pandakafonerwa nasomeone achinditi naye Jacob Mafume ari kumboti chii. Ndikati andina kunzwa kuti ati chii. Zvikanzanga achiti we are an alliance. Ndikati no, we are a coalition. Isusu we are a coalition of citizens. A coalition of citizens, not an alliance. We are not in any alliance with any political party. But alliances may also form prior to elections in an effort to reduce uncertainty following the election. Coalition are formed when a political alliance comes to power. So already we are in power. Manzopana nchitaura ndikati vachamisa vakatohwina kudhara. Kuruza kwedu chatakabata, kuruza kwedu isusu. Ande murukunzwa. We are the majority. We've got the majority. The people have formed a coalition of citizens to continue to run Zimbabwe. Chirega indipedze. Vanhu vamwe vangazoti baba Yuda maakunyanya kuramba muchitaura. Bo zvangu zvinoramba zvichiuya ka. The more I talk, the more ideas come. Andimona. Zvana vanhu vane makaro ezvigaro, no alliances. Atichadi alliance. Takungoda kuramba tiri coalition yema-citizens. Andimanzwa. Saka I think kwanhasi regai titorere pano guys. Imimi neni tosangana mangwana. Mangwana nichatikasirei kuuya because Monday chinge chakabvondoka Monday. Saka ndochatikasirei kuuya mangwana. Toti bhuyei shomanini. We have summed up what we think we need to know in regard yekutoda kuona kuti tunobata sei ma-infiltrators. How do you see them? Vaneka behavior kamukari nani here. Anditi maona. Saka ndakutipai zvinhu zvamunofanirwa kutarisa kuti chii chiri kuitika. Good night atete Oripa. Night. Kamwana kechikoro Naume. Mwana wechikoro amai Naume. Kamwana kechikoro chete Naume. Indambotana ndiwe morari. Morari ndouda zvangu Naume. Mai ndinyengerei Naume. Mai ndinyengere Naume. Pane kamwe kanoimbwa kukaroi kuti ande tonopata pana goridhe. Anzi edzi aiita komana ande tonopana goridhe.
kana ndazokagaya ndozokuimbirai zvakanaka naka. Mufetsani mandinyengerei naume, nyengerei naume, naume neume, naume edzingondombera naume. Azi naume kuti my daughter Lu pakaipa Dag akauya torovana nakapu. Otiria maiva oti amaiva otiria maiva oti andre morad otiria varikokumba otiria vanorwara otiria nemusoro otiria maiva oti amaiva otiria maiva oti amaiva otiria varikokumba otiria vanorwara otiria nemusoro otiria maiva oti otiria vanorwara otiria nemusana amaiva otiria maiva oti otiria maiva oti amaiva otiria varikokumba vanorwara nemusoro. Unobva wanzwa kutapirirwa naye. Hanzi we need donations of these at the 𝗵𝗵𝗁𝗁𝗵𝗁 School of Ideology. Musoro mizhinji haina chirimo. Mazimba akaita sei? Muchiri kuriziva here? Hanzi kanotengesa bracelets she makes. Muchiri kuriziva here wakomana? Iri. Hanzi remazimba kana munawo mabhuku aya ngatite donations. New General Mathematics 3 neNew General Mathematics 4 algebra yai. Hanzi vanawo ngatidonate sekuchitepo School of Ideology nekuti vanhu variko havana brain. Chikuleka apa imates because hanzi president wacho akataura kuti 4 plus 10 anza 40 handizvoka. Emerina 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 vakomana emerina 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 vakomana basa tagara naro emerina zvotoda takabhema emerina basa tagara naro zvinotoda takabhema zvipo iwe bo emerina zvipo zvembanje emerina zvipo iwe bo emerina zvipo zvembanje emerina mai vako havagone kutunga chuma basa tagara naro zvinotoda takabhema zvipo iwe bo emerina zvipo zvembanje. Tirega ndiende ndinozorora naye ndoti muve nezuva rakanaka mese vana veZimbabwe. Anenge asina paanenge aida kunzwisawo phone number dzangu munadzo, munofona totaura. Vanenge vane mibvunzo yavanavo munoyamobvunza. Mibvunzo yandogona kupindura ndopindura, mibvunzo yandisingagone kupindura ndinoforwarda mberi kuti kana anza youya ndoyandokupai anza. Kana ndisina kuwanawo mhinduro tinofamba kumberi, atimire andimona nekuti tinenge tichida kufamba negwara remusangano. Hanzi like mother like daughter pasi nevarakashi. Good night wakomana. Good night. Tosangana kumberi toona kuti zvinenge zvichifamba sei. Baba musazokanganwa kuti namatirawo baba kana ndonama tandokumbira mweya mtsve mweya mtsvene mweya mtsve nemtsvene mweya mweya mtsvene mweya mweya mtsvene wemabasa. Hamusazokanganwa namatira 12 yakwana pa 12 patinosangana naYesu
12 patinosangana nayeso 12 nayeso 12 patinosangana nayeso 12 patinosangana nayeso 12 patinosangana naye. Regai timbononamata naye morara zvakanaka. Hanzi handina nhamba yenyu, ndinombovhuvhunyuka tuma.com. Regai nditokupai ngomagwatidzo ngomatafi. Regai ndibva ndatoisa nhamba yacho panapa, vasina mutotorawo ipapo 004471177466. Ndaisa nhamba ngomagwatidzo, nhamba iyoyi. Vane any information, anything chauri kuona, please, nhamba yangu iyo, musarege kundifonera. Maproblems ini chandisingade chete kufonerwa nevanhu vanoda kurwisana vachitaura kuti ngatirwiseni ingi izvozvo handikwanisi, but ndokwanisa chete kucollecta information yekuti we can impart to people to be aware or to know. Ndozvatinoda, toda information inovaka 𝗵𝗵𝗁, hatoda information yekurwisanisa vanhu, yekubvarura chatatavaka. President wedu vanga vatiwakira zvakanaka, saka zvekutiputse zvakavakwa nababa Chamisa izvo zvingazvimbomira. Hanzi iko naJobSkull iri gandanga. Hanzi today addressed hundreds of people who followed us after our door-to-door campaign for the voter registration in the by-election in Ward 7 in my Zengeza West constituency. Zengeza West is the citadel of the Yellow Revolution. We are easily going to win the by-election. People are ready. Pagaipa ready. Pagaipa. Mangwana regai ndimbotaura nyaya 𝗵𝗺𝗁𝗁𝗁. Hanzi Herald disloyal Zimbabweans face tough times ahead. Handizive kuti pfungwa dzavo neHerald dzosenza tough times ahead. Ko hanzi acting deputy secretary Tendai ZANU-PF Comrade Tendai Chirao has expressed his gratitude at nabasa nawo. Oh dear brothers and sisters living in South Africa, you are over 3 million of you living in South Africa. You are a game changer. Please sacrifice some little time to come back and get registered. Ndokuchema kwa kurikitwa nechikara chinonzi JobSkull, chikara zvacho, chikara chinonzi job. Tsvangirai aripi ona akapondwa nezano, bye Mogeni akapondwa nezano. Good night namba madzuwana komakamurambire hopo akarambwa naniko. Problem inoita General Kanyemba, vanhu vezanu ndo problem yavanoita. Ndanzwa vachitaura vanzi hopo akarambwa neTCC. Anorambirwei? Harambwe hopo. Hopo haasi munhu weTCC. Hopo haasi munhu weZANU-PF. He is a journalist. Kana tikamuramba kana tikamubvuma, it doesn't change anything. ZANU-PF kana ikamuramba kana ikamubvuma, it doesn't change anything. Hopo chingona haasi muTCC. Munhu mujournalist. Mujournalist. Saka vanhu vezanu problem yavo, they cannot differentiate kuti munhu uyu ndiwe political party. A journalist haana side rake hopo ching'ono. Kana 𝗵𝗵𝗁 ikadosa anonyora, andimona. Saka zvakangofanana tikatasa hopo ching'ono Eustace rega ndingokuti haana side. 𝗵𝗵𝗁 haikwanisi kumuramba kana kumubvuma nekuti haana kubva amboita weTCC. Ndofunga zvinhu zvokuti ufanire kuziva hope.
ufanele kuziva Eustace 𝗵𝗺𝗁𝗏 has never been 𝗵𝗵𝗁𝐶, has never been ZANU-PF, but I'm a journalist anonyora anoinvestigate onyora nyaya and anenge ane evidence yenyaya dzaanenge achitaura ndozvakuvadza ZANU-PF. And saka ZANU yangu kuti mamuramba ngavamutore toni mangwana nomuka vari pafront page naHope dead. And good night. Tingatotanga dzimwe nyaya, ngataure nyaya yaHope mangwana. Good night.